sida muraya tahay muraya iharmuqo kalay manka ifurmanko sida muraya tahay muraya iharmuqo Ziranga tamata na koninguna to yereta mo inginde koningidongo arono ibore chunagna yongo awala wape awari umorodo wale tengruya galagala nyidongo anukuro ikinoyo Tolimo ngikatunga atu ibore damu lalagan kasa makalu yerete kala Tolimo kirazi atu ibore damu koku peilo bare niche los gudu Tolimo kirazi atu ibore damu lalagan kasa makatana ngutu nigonda Tolimo ngikatunga atu ibore damu Toting teng barene toting tena guju tulimo kikeng katuma atu ibore damu toting tezugulu toting tena guju tulimo ngikatuma atu ibore damu anoting barenda taginto lopgo tulimo ninyagi paria moit atu ibore dangini Totiaka ngata meta tojo ngakilulunga yo tulimo kikeng katuma atu ibore damu asojo tungezo maka pena lukunda tulimo ni waitina turukani atu ibore damu tulimo kilu anyagide tulimo kato tulimo lo imata mogila atu ibore damu tanangalo kona moru la puruta nagua tulimo kikeki kirazi to yereta mo inginde koningidongo arono ibore chunagna yongo awala wape awari umorodo wale tengruya galagala nyidongo anukuro ikinoyo Tolimo ngikatunga atu ibore damu lalagan kasa makalu yerete kala Tolimo kirazi atu ibore damu koku peilo bare niche los gudu Tolimo kirazi atu ibore damu lalagan kasa makatana ngutu nigonda Tolimo ngikatunga atu ibore damu toting teng barene toting tena guju tulimo kikeng katuma atu ibore damu toting tezugulu toting tena guju tulimo ngikatuma atu ibore damu anoting barenda taginto lopgo tulimo ninyagi paria moit atu ibore dangini Totiaka ngata meta tojo ngakilulunga yo tulimo kikeng katuma atu ibore damu asojo tungezo maka pena lukunda tulimo ni waitina turukani atu ibore damu tulimo kilu anyagide tulimo kato tulimo lo imata mogila atu ibore damu tanangalo kona moru la puruta nagua tulimo kikeki kirazi atu ibore damu ngabare na izaki ngare nyaguju tulimo ngikatunga atu ibore damu toting teng barene to yeni ezugulu tulimo yani koni lozukya atu ibore damu etunga lo pupie kalamu ke uniti tulimo zingare nikinyaguj atu ibore damu give your children the best you can Arane saki zingare na guju tulimo ngikatunga atu ibore damu the best you can give them is the only education tulimo ngikatunga atu ibore damu penang kasama tulimo no lugonda tulimo ngikatunga
atu ibore damu lote dailosi ya kujuka yomo dolimo ngikatuna atu ibore damu iro ngata meta gizichera kiri dolimo ngikatuna atu ibore damu nyikijika ngarwenta na tona osu dolimo anya ngata meta atu ibore damu lote dailosi ya kujuka yomo dolimo ngikatuna atu ibore damu iro ngata meta gizichera kiri dolimo ngikatuna atu ibore damu nyikijika ngarwenta manani poloe dolimo kirasi atu ibore damu nyikijika ngarwenta na tokona osu dolimo anya ngata meta naturukani atu ibore damu dolimo kilu anya kide dolimo kato lo imata mogila atu ibore damu tanangalo kona moru la puruta nagua dolimo kikeki kirasi atu ibore damu ngabare na izaki ngare nyakuju dolimo ngikatuna atu ibore damu lotingite ngabare ne to yeni ezugulu yani koni lozupia atu ibore damu etunga lo pupia kalamu ke uniti zingare nikinyakuju atu ibore damu give your children the best you can ngare zaki zingare na kuju dolimo ngikatuna atu ibore damu the best you can give them is the only education dolimo ngikatuna atu ibore damu benanga sama dolimo no lugonda dolimo ngikatuna atu ibore damu lote dailosi ya kujuka yomo dolimo ngikatuna atu ibore damu iro ngata meta gizichera kiri dolimo ngikatuna atu ibore damu nyikijika ngarwenta na tona osu dolimo anya ngata meta atu ibore damu lote dailosi ya kujuka yomo dolimo ngikatuna atu ibore damu iro ngata meta gizichera kiri dolimo ngikatuna atu ibore damu nyikijika ngarwenta manani poloe dolimo kirasi atu ibore damu nyikijika ngarwenta na tokona osu dolimo anya ngata meta atu ibore damu
Haya, tukae. Asanteni sana. Hamjambo tena. Good morning. Ile ya Kisamburu imenipotea kidogo. That's general. Seria nikutem? Ya asubuhi. Haya. Leo ni siku nyingine. Tumefika hapa. Kitu cha furaha ni kwamba tulichoanza leo inafika tamati. Am I correct? Mwisho. Hii Kiswahili nafikiri yangu ilikuwa ya dirisha. Yes. Today is our last day. Last day si ya kuzungumzia haya maneno, lakini ya kukua hapa kama hii group wenye tuko hapa, talking about land issues, talking about indigenous peoples and their various rights, talking about natural resources, talking about responsibilities of each party that is involved in making sure that service delivery ina happen. Tumekuwa na wakati mwema kwa sababu masaa hayataweza kutupeleka vile tunataka. Tungependa kuanza bila kuchelewa. Na kwa maana jana hatukuweza kukuja pamoja after the breakout sessions, ningependa kuomba wale walikuwa group moderators wa jana, the two groups, wakuje hapa mbele. Parallel session 1 ilikuwa on community land, action and response to land degradation, drought na climate change induced hazard. My brother Clement Lenashuru, but represented here. The second group was inclusive or exclusive conservation and protected areas in East Africa. Session chair alikuwa ule ndugu yangu kutoka Tanzania, tulikuwa na yeye. Tafadhali njoo hapa. Vile tutafanya hii mpango ni kupatia asante, karibu. Kupatia hawa kila mmoja wao dakika 5 tafadhalini, summarize discussions yenye imetoka kutoka groups zile mbili,
Then we will have 10 minutes to react na kudiscuss ile mambo jana hatungeweza kuuliza. Najua ile group tulikuwa kwa ile hall, tulikuwa tumeomba more time, but we will have those more time, so the time that tulikuwa tunataka, so dakika 10 itakuwa ya kuendeleza. Ndio tuanze sasa ile session ya leo. Karibuni sana. Asante. Haya, tutaombewa na ule mzee alisema, I hope you are a sheikh. Nisiseme jina ngine, tafadhali simama utuombee, utapatiwa microphone. Thank you. Tusimame tuombe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Asante sana mzee kwa kutukumbusha haya, ni muhimu sana. Tafadhali microphone to the front. Thank you. Good morning, everyone. My name is John Lolkitekui. I'm currently the county coordinator for National Land Commission, Samburu County. I'm here to highlight on session 1, which was being moderated by Dr. Lena Shuru, who is not here with us. Session 1 was looking at community local action and responses to land degradation, drought and other climate change-induced hazards. We had 5 panelists from different backgrounds who also represented the regional countries of Kenya, Uganda, DRC, and some countries were also missing, like Tanzania was not represented in that panel, Rwanda, Burundi. We were also to have somebody from NDMA who was also not present. Oh, sawa. So, katika hiyo discussion, we had a discussion ranging from a number of issues. Ila inaambatana na ile actions jamii wanajaribu kufanya kuzuia mambo ya ukame na pia kubadilika kwa hali ya hewa. And the discussion ranged from a number of issues related to local actions and responses, related to environmental changes on our lands and territories. Na hizo actions include the following. Walisema support of local animal breeds. Jana tunakumbuka wakisema ya kwamba local breeds need to be supported. Watu waliongea mambo ya Dorper sheep, waliongea mambo ya Boran and so on. Number 2, there was a plan on the use of pasture, ile mambo ya grazing, ile grazing management plan. So plan on the use of pasture, ambaye vile tunafanya kitambo kwamba tunalisha mifugo yetu upande huu, tunatengeneza quarantine such that ng'ombe zinaenda upande hii leo, alafu kesho inaenda upande hiyo ingine. So plan certain sessions as we use others for settlement and other activities. Number 2, we should stop
copying everything from the West. Jana kulikuwa na mjadala kwamba sana sana tunaasha mila yetu ama utamaduni yetu, alafu tunaegemea upande ile maneno inatoka kutoka kwa Western countries. Protect our national forest. Jana pia iliongelewa kuhusu kujaribu kuhakikisha ya kwamba misitu tunahifadhi kwa njia ambayo ile inatakikana. Mambo ya teach our children on the importance of livelihoods, ile kufunza watoto wetu bado wakiwa shanga, kushunga ng'ombe, kushunga mbuzi, waachane na ile mambo ya siku hizi watoto wanafanya kukaa kwa nyumba kuangalia TV kila kitu. So na unapata hapa watoto wanapotea na wanaasha mila, na tuliambiwa muasha mila ni mtumwa. Pia hunting done selectively. Jana huyu mwenzetu ama huyu rafiki yetu kutoka Kongo aliongea mambo ya hunting vile wanafanya huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba they don't kill pregnant animals when they are hunting. They don't also pia hawaui ile ambaye ni mdogo kwa sababu ya generations ile wanajaribu kuhifadhi. Community land registration to protect our natural resources on it. Tulisema jana hiyo ilikuwa ni topic ambayo watu wengi waliongea kwamba tuhakikisha kwamba, na sana sana hii ilitoka kutoka mwenzetu kutoka Samburu ambaye ni mheshimiwa kutoka Losuk Ward, aliongea mambo ya, alisisitiza maneno ya registration of community land, kwamba tuhakikisha kwamba tumesajili all our community land, ndio sasa tuweze kusuluhisha ile matatizo ambayo tuko naye. Tuliongea mambo ya lapset, itapita hapo, alafu usipokuwa kama hujaregister, kama hujasajiliwa, utaona kwamba hamtapata ile compensation ambaye inafaa tupate. On animal feed, we preserve in time of plenty, e.g. acacia pods ama ile tulikuwa tunaita kwa Kisamburu sagaram. Kuna ile miti tunasema wakati ya inahifadhiwa, wakati kuna ukame, tatingisa alafu ile matunda inatoka, so that we can feed our animal during the dry season ama wakati wa ukame. Think of alternative livelihoods. Hiyo pia jana tuliongelea kwamba tujaribu kuona kwamba ile njia nyingine ambayo tunaweza tusitegemee tu ufugaji peke yake. Alafu paddocking of land to control random grazing. Ile ile ufugaji sana sana wale ambao wamefanya subdivision, ile mambo ya gawa shamba, ndio wakimaliza paddock wanaingia kwa hiyo ingine, na pia hiyo ingine inaendelea regenerate. Use improved breeds that guarantee high profits when sold. Tuliongea jana mambo ya dopa, ambayo pia tulielezwa na mheshimiwa kutoka Samburu kwamba unafuga dopa, unafuga hiyo kondoo kidogo tu ama 20 na unaweza kulipa school fees, unaweza kufanya mambo yako, kuliko ile red Maasai ambaye inauzwa half of the flock, alafu pia haikuwa inatoa pesa. Kwa hivyo tumesema improved breed. Develop rangeland use and conservation policies, probably revise the ones in place. Jana tulisema kaunti zetu nyingi zimeweza kutengeneza hiyo policy ya rangeland management, na tungependa even revise, kutengeneza even ikuwe hata mzuri zaidi kuliko vile ilivyo sasa. Our livestock and livelihoods can also be used on as tourist attraction. Jana kulikuwa na mwanadada kutoka Uganda ambaye tuliongea mambo ya Angole cattle, na hiyo inakuwa pia tulisema inakuwa tourist attraction, inaweza tumika kama watu wanakuja kuona
sababu ya hiyo pembe mrefu. We encourage our children after school, university to go and invest in the local home areas as a way of preserving positive cultures from us. Yeah, jana pia tuliongea mambo ya wale ambao wamesoma tusiashe ile ufugaji ya ng'ombe. Tunaweza kuja kuonyesha watu njia mzuri ile tunaweza tumia. Where resources are scarce like in drought or degradation, reduce livestock numbers. Pia tulikuwa tumesema mambo ya reduction of number of livestock jana, yani so that ile ambaye land inaweza sustain for that particular time. Okay, I'm being told my time is up. Tuliongea pia, namalizia tu, early warning systems should be practiced, ile kwamba tukijua kwamba kuna drought inakuja ama ukame na karibia, tunauza namna hiyo. So you implement to save losses arising out of drought. Use our indigenous or local knowledge to manage our resources, livestock and forests. Tuache kutegemea tu ile wisdom ama ile wisdom ya kisasa, tutatumia ile pia ya kitambo. Our elected or political leaders should be in the forefront, support their local communities on matters development. Na sana sana kwa mambo ya registration of community land, mambo ya civic education and so on. So I think hiyo nimemaliza hapo ndio. Yes. Asante sana. I think haya ni maneno cha muhimu sana na wametusamarizia. Kwa hivyo tafadhali, kama uko na swali weka tayari. Ndugu wetu wa group ya pili akisha summarize yake, tuwe tunauliza maswali chap chap, si ndio? Haya, na msikize kwa makini kwa sababu ni haya ndio mtayauliza kuhusiana na yale walisema. Thank you. 30 seconds before 30 seconds. So pia jana kuna mtu aliuliza swali, labda atasikia vibaya kama swali yake haitajibiwa, ambaye haikujibiwa jana kwa sababu ya wakati. Swali ilikuwa, due to frequent rising levels of water of Lake Bogoria and Baringo due to land degradation or probably climate change, what can this forum advise the people of that region to do? Hiyo ilikuwa swali la kwanza. Alafu pia swali la pili ilikuwa, can NLC secure public land, resettle these communities? So because it is a natural disaster and actually government can assist. Ilikuwa Patrick of Endorois community ndio aliuliza swali hilo. Asante sana. Thank you. Habari ni za asubuhi. Mi kwa majina naitwa Tadeus Klamian, natokea shirika la Pastoral Women Council Tanzania. Na awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi zote, jamii za wafugaji na waokota matunda na jamii zote za asili na viongozi wetu wa serikali kutoka serikali ya Kenya, kaunti zote, kujumuika pamoja, kujadiliana na kuelimishana juu ya namna ambayo tunaweza kuiendesha hizi jamii zetu katika njia ambazo ni sahihi. Labda tu niseme kwa kifupi kila ambacho tuliweza kujadili jana kama kundi la uhifadhi ambalo tulikuwa na wawakilishi mbalimbali. Kwa mfano kwa majaji wa jana ambao tulikuwa nao, tulikuwa na watu kutoka mashirika ambayo yanasupport hifadhi zetu za kijamii, lakini pia tulikuwa na watu wa wawakilishi kutoka jamii zetu za asili kutoka nchi za Kongo, Tanzania, Kenya. Kwa kifupi tulikuwa hivyo. Na tulikuwa na mada ya uhifadhi jana. Lakini tulilenga zaidi
zile aina mbili za uhifadhi. Tulikuwa na jadili zile dhana mbili za uhifadhi, ambayo mojawapo ilikuwa ni dhana ya uhifadhi jumuishi, na pili ilikuwa ni dhana ya kutenga maeneo kwa ajili ya uhifadhi. Na watu walijadili kwa kina sana, na mjadala ulikuwa ni mkali, muda ulikuwa ni mfupi. Kwa hiyo tulikuwa na mjadala ambao lakini ni mjadala ambao nilikuwa ni nani zaidi, inatija kwetu. Na labda tu tuanze, watu walikuwa wanajadili kwamba tulijadili kwamba hizi hifadhi zetu jumuishi ni hifadhi ambazo zinatoka ndani mwetu, lakini ni hifadhi pia ambayo ni matokeo ya uhifadhi ambayo ilifanywa enzi za kikoloni, kwa maana ya uhifadhi ambayo inatenga maeneo na kukataza matumizi mengine ya binadamu. Na tuliona kwamba kutenga maeneo ya jamii na kutenga maeneo ya jamii ambayo yana faida kubwa sana kwao, kwa kuangalia dhana moja tu kwamba tunatunza maeneo kwa ajili ya manufaa ya taifa au manufaa ya umma, lakini ukiangalia hiyo uhifadhi inalenga zaidi kunufaisha watu wachache. Kwa hiyo hii dhana ya uhifadhi jumuishi au uhifadhi wa jamii imetokana na hiyo dhana ya kwamba kuna hiyo uhifadhi ambayo inafanywa na inaendelea kufanywa ya kutumia nguvu, mabavu, jeshi kulinda rasilimali ambazo zinalenga kunufaisha jamii hizi za asili. Kwa hiyo tukapata hiyo dhana ya kijamii kwamba ili uhifadhi wetu iwe endelevu ni lazima kushirikisha jamii kutoka ndani ya jamii husika. Yaani lazima jamii ndio iwe na idea uhifadhi ianzie ndani ya jamii za asili. Jamii za asili ndio liwe na hilo wazo la kwanza la kusema kwamba eneo hili tunataka kuhifadhi kwa manufaa yetu na ni kwa ajili ya manufaa ya jamii husika. Na sio kwamba dhana inatoka nje ya jamii, kwamba jamii zingine zinatoka au serikali zetu zinashawishiwa na mashirika ya uhifadhi ya kimataifa, kisa tu kwa sababu ni fedha wanapokea hiyo dhana, wanakuja kutumia majeshi yetu ya ulinzi kulinda rasilimali ambayo Mkenya wa kawaida au Mtanzania wa kawaida au Mganda wa kawaida angeweza kulinda hizo rasilimali peke yake. Na tuliona kabisa kwamba uhifadhi ambao inatenga maeneo inachangia kuleta mgongano au mgawanyiko, au inachangia kuleta mgogoro ndani ya jamii zetu. Ni kwa sababu dhana haitokani ndani mwetu, lazima tupingane. Kwa sababu anayekuja anakuletea wazo ambalo haukuwa nalo, ndio maana unakuwa unajaribu kukataa lile wazo kwa sababu halijatokana nawe. Lakini kama lile wazo la uhifadhi lingetoka ndani mwetu, basi ingekuwa rahisi kuhakikisha kwamba uhifadhi wetu wote tunashiriki katika uhifadhi. Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba serikali zetu zinatumia majeshi kulinda hifadhi, na mwananchi wa kawaida ukionekana pale unapata adhabu ambayo hata mnyama ambaye analindwa ndani ya hilo pori hawezi kupata. Imefika hatua mpaka ndugu zetu wanaolinda hifadhi zetu, ambao wanalinda kwa manufaa yetu, wanajaribu kuhakikisha kwamba wanapoteza maisha ya ndugu zao kwa sababu tu ya kulinda rasilimali ambayo ni kwa manufaa yetu. Ni jambo ambalo sio jambo sahihi hata kidogo. Kwa hiyo tulijadili kwa kina sana, tukaona kwamba uhifadhi huu
wa jumuishi, ni uhifadhi ambayo ina manufaa kwa jamii zetu za asili, kwa sababu ina fursa nyingi. Ina fursa nyingi kwa sababu inatuleta pamoja kushiriki kwenye uhifadhi, kushiriki kuamua ni nini, namna gani tunahifadhi, lakini pia inaleta fursa zingine kwa sababu inatusaidia kupata namna ya kufanya negotiation na serikali zetu, lakini pia na wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza kwenye maeneo yetu. Na tuliona pia kwamba itatusaidia kuondoa hii migogoro ya uhifadhi. Kwa sababu kama ni sisi wenyewe wananchi tunakaa kwa umoja wetu bila kubagua jinsia au umri, tukakaa pamoja kuhakikisha kwamba tunakuwa na maamuzi ya pamoja na makubaliano ya pamoja katika kuhifadhi maeneo yetu kwa manufaa yetu, inakuwa hata ile migogoro ambayo inatokea kwenye uhifadhi inakuwa haina nafasi. Lakini pia tuliangalia kwa asilimia kubwa hizi sera ambazo zinaletwa kwa ajili ya kulinda hifadhi zetu. Sera, watunga sera, tuliona kwamba uhifadhi ambao inatenga maeneo, idea inatoka kwa watunga sera au inatoka kwa watu wengine tofauti. Wao watunga sera wenyewe wanaweza wakaletewa hizo sera kutoka maeneo mengine, na unakuta hizo sera zinatoka kwenye context tofauti, lakini wanataka kuapply kwa context ambazo ni tofauti na vile ambavyo Kwa mfano ukiangalia uhifadhi wa kutenga maeneo, kwa historia fupi ni kwamba ilianzia California mwaka 1846 kwenye hifadhi moja ambao wanaita Yosemite National Park, ambayo kipindi hicho kwamba wakoloni kipindi hicho huko Marekani walikuwa wanafikiria wazungu huko Marekani walikuwa wanafikiria kwamba ili kucontrol urbanization ni lazima kutenga maeneo ya uhifadhi na kukataza matumizi ya binadamu. Kwa hiyo mnaona kwamba huko wanajaribu kucontrol urbanization, lakini huku kwetu ukisema uapply hiyo kitu, manake unajaribu kucontrol livelihood, unajaribu kucontrol manufaa ya, unajaribu kucontrol maisha ya watu yasiendelee. Kwa sababu sisi kwa uhifadhi tuna vitu vingi sana ambavyo tunanufaika navyo. Sio utalii ambao serikali wao wanalenga kwamba tunapata mapato kupitia utalii, na sio wawekezaji. Masana yanayoyuma. Okay. Ngoja nimalizie kwa dakika mbili. Sio nimesema kwamba sio utalii na sio fedha ambazo zinatokana na uwekezaji, lakini kwenye uhifadhi kule kwetu ni kwamba au kwenye nchi zetu za Afrika, manake ni tunajaribu kutafuta maisha ya watu ili yaweze kuendelea, kwa sababu kuna jamii ambazo zinatumia misitu. Kwa mfano mtu wetu wa Kongo jana alisema kwamba wanatumia misitu wao kuokota matunda, jamii za wakota matunda wao, manake pale ni chakula. Ukimkataza Mkongo au ukimkataza jamii za wakota matunda, kwa mfano Wahadzabe Tanzania, manake unakataza maisha ya huyo mtu yasiendelee. Lakini pia hata sisi jamii za wafugaji wa Masai, tuna miti ambayo au tuna milima ambayo yako kwenye hizi hifadhi zetu ambazo tunatumia kama ni njia zetu za kuabudu. Lakini pia hizo hifadhi ndo zimejaa nyanda za malisho, ndo zina maji. Hasa ukimkataza Mwafrika kwamba asitumie, au indigenous people kwamba asiweze kutumia maji au asiweze kulisha mifugo, manake tunakataza maisha yasiendelee. Lakini yalikuwa na mapendekezo mengi sana ambayo yalitolewa. Mojawapo ni kwamba ni namna gani tunaweza tukaja pamoja kama wadau wote wa uhifadhi, na tukaja na jamii zetu za asili kuhakikisha kwamba hizi traditional knowledge au haya mawazo ya watu wa asili ambao wanaishi karibu na hizo
hifadhi, ni namna gani tunaweza tukaweka sheria zetu za nchi zetu zikae pamoja za uhifadhi, ili ziweze kuhakikisha kwamba zinaendana na mawazo ya watu ambao wanaishi kwenye maeneo ya uhifadhi, ili kuweza kuleta pamoja ulinzi shirikishi wa hifadhi zetu. Lakini ya mwisho ni kwamba sisi watu wa asili ambao tunaishi karibu na maeneo ya uhifadhi, tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaungana pamoja kuhakikisha kwamba haki zetu zinapatikana, lakini pia kuhakikisha kwamba tuna document yale mazuri, tunakuwa na maandiko yanayobeba zile mbinu zetu za asili za uhifadhi, ili kama hizi sheria zetu zikija kutukuta, yanatukuta tu tukiwa tayari tuko kwenye njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo labda niishie hapo kwanza, alafu tutaendelea. Shukran sana, tuwapigie makofi tafadhalini. Hawa ndugu zetu wamesummarize ile discussion ilikuwa, na najua kuna maswali hatungeweza kuyajibu, lakini ningependa tujaribu kufocus focus, kupeleka maswali zile inahusiana na haya mjadala. Tusiende ile ya juzi, tukue hapa focus ya hiyo discussion ndio tupate kuyajibu. Tumesema wakati huu ni wakati wa kusoma pamoja. We are all learning. Sisi wote tunajifunza. Kuna zile groups walikuwa wanajua, kuna zile zitatoka kwa ile groups au kuenda. Let us try and focus ndio tujifunze. Kwa hivyo tungependa sasa haya maswali tuyajibu, na si hawa tu peke yao ndio watajibu, kwa sababu si hawa peke yao ndio wako na maarifa. Wale groups presenters pia wako hapa ndani. Tafadhali inua mkono, tutachukua the first 5 questions tuzijibu. Inaweza kuwa ya group 1 and group 2 because we are all here to discuss those. Maswali ya watu watano, then we move to another 5 people before we close this session. Kitambo tufunge hii session. Tafadhali muinue mkono wale wako na maswali. Asante. Watu wa mic tafadhali. Ya asubuhi. Ya wale mlikuja jana, mimi naitwa Wilson Kipkazi toka jamii ya Endorais. Nilikuwa na swali na waso kwa kila mtu hapa. Waso langu ni kwamba kwa nini pesa mingi inatengwa iwekwe kwa uhifadhi, bali hakuna pesa ambaye inatengwa ili kusaidia livelihoods ya communities at the same time. Sababu inatakana saa ile inafanywa conservation ya misitu, mahali wanapeleka ng'ombe, wanapeleka nini, pia pesa iwekwe kwa kulima pengine nyasi, kuona ya kwamba wale wanakula matunda wanapata mahali ya kulima, so that we do this simultaneously. Tufanye yote pamoja ikiendelea, ili jamii pia waone faida. Sababu mara mingi watu washughulikiwi, wanatenga tu pesa ya conservation ya wanyama, ya miti, ya nini, ya training, lakini at the end of the day livelihoods haishughulikiwi. Na inahitaji pia watu waweze kuwa train vile ya kutumia hii resources wako naye. Nafikiri hiyo ndio wazo ningependa tufikirie. Asante. Swali nyeti kabisa, lakini ungetufafanulia kama wenye wanaweka pesa kwa hifadhi ni serikali, watu nje wa serikali,
ama watu wa aina gani ndio wanaweka? Wote. Asante. Asante. Morning. Kwa majina mimi naitwa Simon Bulari, natoka eneo la Samburu. Swali langu, na sijui kama ni swali ama ni nataka kuelekeza maneno kwa upande ya county kuhusikana na mambo ya livelihood. Unaona uhifadhi wa wanyama wa pori inaangaliwa sana na national government, kwa sababu ukiona misitu zetu zinalindwa na serikali ya juu, na pesa ya wildlife inashughulikiwa na national government. Na juu tumepewa devolution ikuje chini, naomba kila county ama makaunti yote ambayo ina mifugo pia nao wawekeze pesa ya kutosha kwa upande ya livestock, kwa sababu kama serikali ya juu inashughulikia msitu na wanyama wa pori, nao county shughulikieni 100% livestock. Asante. Anatoka upande moja. Haya, tutavuka upande huu mwingine, na ningependa kama kuna dada tusikie sauti ya dada upande huu mwingine. Asante. Ndio hiyo microphone. Ama huyo si dada? Sawa, mzee wetu. Haya. Asante sana. Mimi sio dada, ni mwanaume. Ila tu ni hivyo. Mimi jina langu naitwa Bayaga Evariste kutoka kwa Burundi, shirika linaloitwa Iniproba. Sasa tangia tunaanza mkutano, niliona ombi zetu zilikuwa ni ombi mbili. Ombi la kwanza la wafugaji, ombi la pili la watu wenye hawana udongo wa finyanji. Lakini tulipopata mashauri, tulisikia ya kwamba tushirikiane sie wote ili sauti yetu ipate kupanda. Ndio, kwa Burundi tunashukuru kwa sababu tuliposhirikiana kukawa hiyo shirika, tukapigana vita mpaka shirika letu likajulikana, hata amri kuu ya nchi ikajua ni ukoo gani zinaokuwa Burundi. Tukakutana ni Watusi, ni Wahutu na Watwa. Lakini hivi tumeshangaa, pale jana tunaenda kutumika kwa mgawanyiko, tuliona tu neno lililotoka ni la wafugaji tu. Mlitusahau, lakini hayo Mungu hayapendi. Tunashukuru. Mzee Bayaga, tumesikia hayo. Lakini wanadada wako na vile nimesimama hapa kuna dada hapo, hata nitakupatia maiki yangu ndio iko na Okay, mimi kwa majina ninaitwa Rongaili Akwara, natoka Baringo. Ninashukuru kwa sababu mahali nipo naona kwamba naweza ongea, kwa sababu kwa niaba ya person with disability ambao katika maongeo yote tuliweza kuongea, mimi naweza sema kama ule mzee tujajua kwamba wakati wale ambao wanaishi msituni wakifurushwa na wale walio na ulemavu wanafanya nini katika hapo. Pia jambo lingine ni kwamba
sijajua kwamba kama hii yani kugawa ardhi kama watu walio na ulemavu wanahesabiwa au wanasaulika. Kwa hivyo ningependa niambiwe, kwa sababu niko hapa kwa niaba yao, na nashukuru kwa sababu naona tunaenda vizuri, na pia sisi tunapata elimu kwamba tuko miongoni mwa wananchi wetu, tuko miongoni mwa Community Land Summit, na nashukuru sana kwa sababu ya wale ambao wametualika. Kwa hivyo ningependa niambiwe kama hawa wananchi ambao wanaoishi na ulemavu wako miongoni mwa hawa, maana ninapotazama naona tu watu wawili nimeona hapa. Sijui kama jamii zingine au taifa lingine hawana watu kama hawa. Asanteni. Asante sana. Kuna mama pale nyuma amevaa vizuri sana, wacha aelekeze swali yake halafu Habari ya asubuhi. Mimi naitwa kwa majina Nondo Mondiono, nimetoka Tanzania. Leo ni siku ya mwisho ya kikao. Nashukuru sana mmenipa nafasi. Kwa mimi, jamii ya Kimasai ninaona hawapati nafasi kushughulikiwa na serikali. Kwa shauri wanapata mambo magumu wakati ya kiangazi. Kwa shauri ya ng'ombe zinaweza, wakati wa ukame ng'ombe zinakufa sana, na mbona sijasikia taarifa yao kuna fungu ambaye wamewawekewa. Alafu baada ya hapo nilisikia jana eti ng'ombe inataka ipunguzwe kwa watu. Hata kama mtu ana ng'ombe yake 100, iko kama hela ambaye imewekwa kwenye benki. Hamna mtu ataweza kukubali pesa yake ipunguzwe, hata kama imezidi kwenye benki, lakini utatafuta namna ya kufanyia kazi. Na hata sisi ng'ombe kama imezidi, tutazidi kutafuta namna ya kufanyia kazi. Na msiogope ng'ombe sikifa, kwa maana wakati wa zamani tu ng'ombe zinakufa na inaingia tena. Na alafu baada ya hapo utamaduni ya Kimasai ni nzuri zaidi. Wasungu wakitoka sehemu yoyote yanayotokea, wanatafuta utamaduni kwa Kimasai. Kwa hiyo sisi tuna faida mara mingi. Tafadhali muende kukumbuka wafugaji, wapate nao kipato wakati ya kiangazi, wakati ya mazika. Kumbukeni sana, kwa maana faida ambayo iko nchi zote ni faida ya utamaduni ya Kimasai. Naombeni na nyie mko hapa wote, wa Tanzania na wa Kenya, tusiache mila na desturi. Mila na desturi ni kitu kizuri. Mtu ambaye atatoka kwenye mila yake, yaani ataonwa kama mtu mjinga. Tafadhalini, ninaomba muende jamani kuitekeleza, na wao wapate kipato kwa kila kiangazi na mazika. Asante sana. Asante sana. Tujibu mengi ni statements. Nataka wale wako na mikono tupoa kidogo, kwa sababu tulisema then we come back to lakini mnaweza nisikia bila haya.
tukubali yanasaidia. Maswali nyeti, lakini zingine pia ni mawaidha kwetu. Ningependa kuuliza kama kuna mtu ana represent hapa serikali kuu, serikali, national government. Hamna. Ningependa kuuliza kwa ukubwa wetu kama kuna deputy governor, any representative, CC wako? Aya, kwa sababu tukiuliza MCAs wako, ningependa kuuliza MCA Samburu na MCA wa Marsabit, mumetenga kiasi gani ya resources kwa sekta ya pastoralist? Mumetenga kiasi gani? Kwanza agriculture ni devolved function, na agriculture si miti, coffee na chai, majani chai. Si agriculture ni livestock, whether ni ile livestock iko kwa pori ama ile iko nyumbani. Hebu tuambieni Samburu, what is your strategy? What have you set aside as resource to support livelihood ya watu wenu? Asanti. Asanti. Kuna swali ambayo iliulizwa na rafiki yangu mmoja hapa, na alikuwa direct wa county government Samburu. Nataka kumjibu. Mambo alikuwa ameongelea mambo ya wildlife, mambo ya forest, mambo ya livestock. Na pia ndasaidia mama mwingine huko alikuwa ameuliza kutoka Baringo mambo ya PWDs kwa community land. So ile vitu yenye niko na information nayo na najibu hata kama si mimi ndo ali direct question. So one, nataka rafiki yangu ajue kwamba as much as national government wanashughulikia sana mambo ya wildlife, kwa sababu KWS iko under national government, that's a parastatal ya national government, ni mzuri pia ujue kama county government Samburu tuko na whole department ya tourism. Na hiyo department ya tourism huwa tunafanya mambo ya support ya local community conservancies kwa infrastructure, mambo ya kujenga lodges, mambo ya kuemploy rangers. Na I think hata hiyo kazi yenye huwa tunafanya inasaidia mambo ya wildlife, kwa sababu kuemploy rangers, hata mambo ya kurescue hao wanyama, kama for example wale wanyama wako na shida wanakuwa rescued. So the departments deals with such issues. Ingine ni mambo ya forest. Samburu kwa all the government gazetted forests tuko na kitu inaitwa CFA, Community Forest Association. The best CFA that we have right now inaitwa Naramad, iko Kirisia Forest. Last month walipewa an award iko Italy ya mambo ya conservation. So the county government huwa ina support mambo ya community forest kwa all the gazetted forest yenye tuko nayo kwa Samburu County. Alafu mambo ya livestock, the second biggest funded department kwa Samburu County ni agriculture, livestock, fisheries and veterinary services. So ni mzuri sana ndugu yangu ujue hivyo. So agriculture ni hiyo mambo tu ya kulima peke yake, but the programs mingi huwa inafanywa kwa mambo ya livestock, mambo ya kuvaccinate wanyama against diseases, mambo ya kuprovide raia na breeds, mambo ya kununua ngamia zile sijui zinaitwanga Somali camels, tunanuanga doba, tunanuanga Boran bulls, Sahiwal bulls. So a lot of the allocations kwa hiyo department ya agriculture, livestock and fisheries huwa inaendanga kwa mambo ya livestock, mambo ya kuzuia magonjwa ya kudunga. Wakati kuna disease yote tunazunguka the whole county kufanya chanjo. Saa hii tuna abata, the biggest abata I think kwa hii pastoral counties iko karibu kukamilika huko Samburu. So I think last week but one tulienda kuinspect in some very short time. Sisi mambo hakuna tena mambo ya kupeleka mbuzi kwa soko, unalete kwa hiyo kichinjio, inapimwa, inachinjwa. Na jana niliongelea mambo ya market hapo. Hiyo ni kitu moja yenye sasa itatufanya sisi tupunguze hii mbuzi yetu. Utakuwa unapeleka tu inapimwa, unapewa pesa yako hapo, unaenda nyumbani. Hakuna mambo ya broker hapo. Peleka mbuzi yako mpaka hapo mara unapimiwa, unapewa pesa yako na unaenda home. So I don't know kama nimejibu ama sijajibu. Kwa rafiki yangu ile wa Baringo, mambo ya PWDs. Kwa hii mambo ya Community Land Act 2016
hakuna kitu haijakuwa catered for. And that was, hiyo ndio ilikuwa sababu jana nilikuwa naambia watu hapa, hii mashida yote baada tukujenge hapa kulia hii mashida, let's just register our lands and all these problems zitakuwa taken care of, kwa sababu mambo ya community land ina take care of everything. Hata mambo ya PWDs, mambo kwa register, lazima PWDs wakuwe kwa register. Kwa CLMC ni ile inaitwa Community Land Management Committee, iko na one position yenye iko reserved for people living with disability. So hiyo committee kama ina mtu ya PWD haiwezi hata pita. So unaona, so mambo ya community land registration, as much as sisi raia tuna nini hapa, tukienda kufanya mambo ya registration, you will find everything itakuwa catered for. Zamani mambo ya pastoralist wako wanaweka mama kwa register. I hope we all agree. Hakuna mama alikuwa anaweka kwa register, lakini enda uliza hii magroup yenye imetransit. That was the first requirement. Hiyo register yenye ilikuwa na watu 200 wanaume peke yake, ukipeleka kama requirement huko unaambiwa haiwezi pita mpaka uende weke nini wa mama. My group ranch sai 51 members. Kwanza wa mama siku hizi ndio wengi hata kuliko wanaume, kwa sababu hata kwa dunia tu siku hizi wa mama ndio wengi. So unapata such things inakuwa taken care of youth, hata kama youth especially. Kwanza ukiangalia mambo ya CLMC kwa management inakupea tu very good guidelines. Kwa hii CLMC you're supposed to have youth, you're supposed kuwa na wamama. Kwanza mama anakuanga 5 out of those 15 members, women wamama ni 5 out of 15 of them. Wale wanaume 10 mabaki unaweka PWD mmoja, vitu kama hiyo. So hiyo position ya wanaume bado inaendelea ku decrease sababu ya hiyo marginalized groups unaweka hapo. So on a nutshell, because I have a lot of information regarding community land registration, all our problems yenye tunakujanga kushinda hapa tukililia, tuombe tu Mungu mambo process ya kufanya registration ikue, lakini tukimaliza tu mambo ya registration ya community land, hizi mashida yote inaisha. Nilisema jana mambo ya benefit sharing, mambo ya land use rights, mambo ya land use access, mambo ya ku access natural resources hapo, is all catered for. So wacha tu nimalizie hapo, sijui kama nimewajibu, lakini utaniona tu mtu akitaka kuninia ataniona baadaye kando. Thank you. Asante, usimuone kando kwa giza. Tumesikia serikali imeweka mikakati ya kushughulikia watu wake, lakini unajua Samburu tunasema degree ya marginalization kama tofauti. Marginalization inaitwaje? Kugandamizwa tunasema kwa hii pastoralist community inakuanga tofauti, lakini ardhi ikikauka for far too long, kama saizi hatujapata mvua kwa msimu 5 ama 6, ile mvua itanyesha, hatutaweza kuona maji kwa muda mrefu. Ugatuzi ndio hiyo. Kwa muda mwingi hatukuwa tunapata ufadhili ama hatukuwa tunapata services watu wenye wako huko mbalimbali na central government. Ugatuzi saizi ni miaka 10, si ndio? Tuko kwa 11. Kwa hivyo saizi ndio maji kidogo inafika hapa kwa service ipate kushikilia. So ziko lakini hazitoshi, kwa sababu tuko na hiyo ukame ulikuwa kwa muda mwingi. Dada nataka kuuliza tu ndio tuendelee kujibu yale maswali mengine. Asante sana madam. Habari zenu? Habari ya asubuhi. Kwa majina ninaitwa Esther Leonor Kulal kutoka Samburu County. Mimi ni nominated MCA na ninashukuru Mungu kuwa hapa. Nashukuru pia wale walituorganizia kuwa hapa. Tunashukuru sana. Tangu juzi nilikuwa hapa, ninasikiza, nimeelimika na nashukuru Mungu kwa hiyo. Nilikuwa naongezea tu ndugu yangu mheshimiwa, kwa hii miaka 10 at least sisi kama Samburu County tumeona tumeenda mbele kidogo, at least kuliko kitambo. Mmesikia huko kwetu ile pesa mingi sana inawekwa kwa agriculture, na tunajua ya kwamba upande ya agriculture inasaidia wakulima wafugaji na wakulima wale. Pia ningeomba, ombi langu ingine ni ningehimiza tu wafugaji wenzangu, vitu mingi tusielekeze kwa serikali.
ningewaomba sisi wenyewe tuanze kama sisi kutoka vijijini pale kama sisi ndio, kwa sababu hata saa hii ukiona upande ya Kirisia wanapanda miti, wameweka CFA, na pia saa hii wameanza kusunguka wakipea wakulima na wafugaji miti ya kupanda. Kwa hivyo kama hata wewe kwako pale kijijini ukiwa mfugaji mkulima, hakuna kitu unajisaidia, hata huwezi pata hata miti moja. Kwa hivyo vitu mingi tujifanyie sisi wenyewe ndio tupate kuenda pale kwa serikali. Hatuwezi kulia tu kila siku kusema hatufanyiwi. Tuwe mfano bora sisi, tushikane pale kijijini, tuanze vitu vyetu. At least tukienda pale mbele, hata tukiingia ofisi fulani, tutaulizwa mnafanyanga nini. Kama saa huko wameanza, walikuwa wanapeana mbuzi ya maziwa, wanapeana ng'ombe, wanapeana vitu mingi. Kwa hivyo kama una mbuzi, utapewa moja kweli? Kama hujajengea nyumba, utapewa? Kwa hivyo ningewahimiza tafadhalini wafugaji, tuwe mstari ya mbele kujifanyia kwanza, ndio tukienda pale ionekane pia sisi tuko na hamu ya kujisaidia, ndio tupate kusaidiwa. Asanteni. Asante, haya ni mawaidha. Ningependa ndugu zangu wamekaa hapo wasikae kama wamesahaulika. Ile swali wananchi wanauliza, na najua imetokezea. Hata hiyo yenye tumeongezea pale, zingine zina kama zinafanana na yale maswali ya jana. Inclusive conservation. Sasa ikitoka huko juu ikuje chini, tofauti na hiyo kutoka chini kukuja juu. Ningependa tu waseme 1-2 words, then tuchukue maswali 5 tena. Asante. Wapi mic? Lakini mimi natembea na yangu kwa nini? Yangu ni observation kidogo. Kwa jina naitwa Hussein Kadida kutoka sehemu ya Moyale, jamii ya Borana. Nafikiri ukweli ukisemwa, uhusiano wa serikali kuu na huyu mtu naitwa pastoralist is always one thing. Hawa watu wanachukua wanyama wetu na sisi katika hali moja tu, chini hata ya wanyama ya pori. Yaani ni mimi nasema hivyo. Mara mingi sisi jamii ya wafugaji tunawakilishwa na locals kama administrators. Na wanapokuja wanakuja na nia ya the rule and the ruler. That's my feeling. Sababu hawana feeling ya jamii wale wanawakilisha. Hasa wakati wa conflict. Mumeona watu wetu wanauana, hakuna usaidizi kutoka serikali. Mfano mzuri ni akaunti ya Marsabit. Jana tu nani alisikia Kindiki akiongea katika sehemu za Kitui wakati Ngamia alifahamia shamba. Internal Security Minister akisema piga hiyo watu risasi, badala ya kusema shika na kupeleka kotini. Internal Security Minister anasema hii bunduki ina maana mbili, na kwa hivyo hii watu wapigwe. Na sababu ya hiyo shamba alideploy 200 KPRs. Wakati tumeuana huku Northeastern, sema hii ni waria tu hawa kwa hawa. Nafikiri we need a concerted effort kukabiliana na serikali kuu. Ya mwisho kabisa, wanyama wetu wanaliwa. Mnapata ridhaa? Wake up, pastoralist. Thank you. Nahitaji makofi mazito. Mazito sana. Heavy parting shots. Kidogo nitawarudia hawa ndugu zangu waseme 1 alafu nitakuja na maswali. Thank you. Labda mimi nianze na nashukuru kwa kunirudia. Nilitaka kuzungumzia hoja mbili. Hoja ya kwanza ni ile kwamba kwenye mazungumzo ya mkutano inaonekana kwamba wanajadiliwa watu wawili, sijui mfugaji na mfinyanzi au mfugaji sijui na nani.
lakini naomba sana ndugu zangu, sisi sote ni ndugu na ndio maana tuko katika eneo moja. Tunapozungumza watu wa asili, manake tunazungumza mkutano mzima. Tunamzungumza mfugaji, mfinyanzi na watu wengine ambao wako kwenye mkutano huu, kwa sababu naamini kwamba tumekuja pamoja, tuna agenda moja na tunajadili changamoto ambazo ni zinafanana, ingawaje tu ni maeneo yetu yametofautiana, au shughuli tunazofanya zinatofautiana kwa kiasi kidogo sana, lakini sisi ni watu wa asili. Kwa hiyo tunapozungumza watu wa asili, tunamzungumza mtu yoyote ambaye yuko kwenye huu mkutano. Hoja ya pili ni hii kwamba ni namna gani sasa tunaweza namna gani serikali inaweza ikatenga zile budget kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu yaweze kuendelea. Jambo la kufanya ni muhimu sana, tuhakikishe kwamba watu ambao wanatuwakilisha tunabebesha agenda zetu. Tubebeshe agenda zetu. Tuwe na sisi kama watu wa asili au watu kwenye kaunti zetu, kwenye kata zetu au kwenye wilaya zetu, lazima tuwe na priorities. Tuwe na vipaumbele ambavyo viongozi ambao tunawachagua tunawabebesha kama jamii, na inafika wakati tunawatathmini kulingana na vipaumbele ambavyo tumewapa. Kama tunataka kupush agenda ya pastoralism, namna ya kuendeleza maisha ya ufugaji, namna ya kuendeleza maisha ya mfugaji, let's set those priorities and then assess them according to what we have set. Kwa hiyo labda nijibu hizo hoja mbili kwanza. Wananchi. Asante sana. Nafikiri mimi ningependa kusaidia mama ambaye ametoka Tanzania. Alikuwa ameuliza kwamba kwa nini serikali haipei nguvu ama wasaidii Wamaasai ama wafugaji kama vile wanapea support wale ambao wana wakulima wa majani chai, wakulima wa coffee na kadhalika. Ni kweli kwamba kuna hiyo wafugaji kila mahali, hata ukisikia kutoka demokrasia ya Kongo, nchi ya Uganda, Tanzania, Kenya, tuko na hiyo changamoto kwamba mambo yetu haishughulikiwi. Lakini pia sisi kama wafugaji ni mzuri tujaribu kusukuma serikali kupitia kwa viongozi wale ambao tumewachagua, waweze kushughulikia matatizo ya wafugaji kama vile wanashughulikia matatizo ya wakulima. Kwa mfano, kuna wakati katika nchi ya Kenya mimea kama miraa kutoka wenzetu hapa Meru, kuna wakati serikali ilikuwa inaweka pesa nyingi sana ili kuweza kusaidia watu wale wakulima ambao wanapanda miraa. So the same ama hiyo support yenye watu wanapewa wale wanalima miraa inapaswa pia kuwa extended kwa wafugaji, na sio tu kuambiwa murudishe ama mreduce, mpunguze ng'ombe yenu, kwa sababu mama alikuwa amepeana mfano ya kwamba mbona watu waambiwi wapunguze pesa ile iko kwa account. So tunapaswa kama wafugaji kushirikiana na viongozi wetu na kujaribu kusukuma ili wasukume pia serikali watekeleze ile matatizo ambaye wafugaji wanapitia. Kwa hivyo kupitia kwa viongozi wetu, kwa sababu sisi ndio tumewachagua. Sana sana nchi kama Kenya, katiba ya 2010 ilipea nguvu sana wananchi. Kuna ile mambo ya public participation,
sana. Kwa hivyo tunaweza tumia fora kama hiyo kujaribu kuhakikisha ya kwamba mambo yetu inashughulikiwa vile inatakikana. Pia tunaweza shikana na wale washirika organizations ile NGOs ili kuona kwamba mambo yetu inashughulikiwa. Ya pili, ningependa tu kusisitiza ya kwamba mambo ya community land kama vile mheshimiwa alisema kutoka Samburu, kwamba kama jamii tujaribu kusukuma kabisa serikali sana sana kwa serikali yetu ya county, kwa sababu saa hizi tuko na devolution, kuona ya kwamba mambo yetu ya registration imeenda mbele through our political leaders, through our MCAs there on the ground, through the county executive, tuhakikisha ya kwamba mambo yetu imeshughulikiwa. Kama mnapata tatizo kwa mfano kwa serikali kuu, kwa mfano katika ofisi ya land registration, tunaweza panga kama vile jana tulisema, tunaweza panga kama community numbers, tufike kwa county assembly, alafu tuhakikisha ya kwamba tumefanya mkutano na national government, registrar kama hapo kuhakikisha ya kwamba haya mambo yametekelezwa, na kuna washirika ambayo wako ready kusaidia kabisa, kama shirika la Impact, shirika la FAO ambaye tulifanya nao huko Samburu, wanaweza kuja kutusaidia kabisa ili kutekeleza maneno kama hayo. Ya mwisho, mambo ya CFA, conservation of our forest, tunajua mambo ya climate change imekuwa mbaya sana katika not only in Kenya but even globally. Lakini tunajaribu mfano moja ni ile walisema CFA ya Kirisia ambayo imeweza kupata ama kutuswa huko nchi ya Italy, wakapewa award. So other counties can do the same. Tunaweza fanya mambo ya benchmarking, tuweze kusaidiana kuona vile tutaweza hifadhi mazingira yetu. Kwa hivyo mimi nafikiria hapo. Asante. Asante sana. Leo ni mawaidha vile tunasaidiana, si ndio? Haya, watu watanaona more than na okay. Tafadhali, kama swali liulizwa usirudie. Kama ni mawaidha, kutakuwa na session ya mawaidha. Ni swali tu ndio sahihi tunatanga kuuliza ndio tupate majibu. So tafadhali anzia huko mwisho, wawili pale, watatu hapa, alafu tutakuja wawili tu ndio wanne hapo, tutakuja upande huu. Acha tuanzie na upande wa. Asante. Good morning. So my name is Wamba Suleiman from Marsabit. Mine is about observation. Nilijaribu kusikiza, and the reason why we don't get any change is because you don't give youth chance. And I'm lucky because nilipata chance kidogo, and we need to be very candid to ourselves, na to be very honest. And I would like to tell our leaders plus the CCs that we are all equal before God. No one is poorer than the other one. From Marsabit, nilijaribu kusikiza baadhi ya mambo ambayo tuliangazia jana. And I came to realize that our CCs and our leaders from Marsabit, they want to betray the pastoralists. Ni kama hawajui kile ambacho tunafanya. Ni kama hawajui kile ambacho tunapitia. Why am I saying this? Because you as a leader, unatoa ng'ombe yako from Marsabit kwa sababu ya kiangazi, unalete Nanyuki, Kitui, mahali ambapo unajua kwamba unalisha vizuri. You forget that pastoralists tunapitia changamoto. One, the issue ya kuhamasisha maybe wafugaji, that is what we lack in Marsabit. I have never came across any CC or any leader in Marsabit ambaye amekuja pale radio akijaribu kuhamasisha watu the importance ya kureduce livestock. Summarize tafadhali sana. You only, please give me time. Give me time. Kutakuwa na wakati. Tulikuja kusaidiana, wacha tusaidiane mara moja.
So sijaona hata mmoja akikuja kuhamasisha watu that the importance ya kureduce livestock ni he and he. You only lecture us that yani una assume that we know, yet we don't have information. So kama tunasema lazima wafugaji wa reduce ng'ombe, have you ever tried to tell us the reason why we do so? No. In fact, wewe ni pastoralist, umewekwa katika kitengo cha maybe ukulima, lakini unasahau kwamba that yes, I came from the same place, na umesahau kwa sababu you think that yes, umepata education na umesahau kwamba tumetoka the same place. Please have mercy on us. We need to educate our people in terms of reducing livestock na vile vile pia in terms of weather forecast. Pastoralists, they have their own means ya kujua kwamba kuna kiangazi na kuna mvua. Lakini because of the system ya serikali, and I'm very to say that, let me start with the Ministry of Land. In fact, I'm very sorry to say so that office is corrupt itself. Because how unakuta leader anakuja kununua land, huwezi niambia umuhimu ya land, unakuja kununua na wewe una register as a leader, lakini hujaniambia mimi register. So also the judiciary in Kenya, and I'm very to say so, it is very corrupt. Kwa nini inakuwa rahisi sana unaenda mpaka mashinani you register your voters, lakini uwezi toa mbinu ya kuregister land the same vile mna register your voters? So kama tunataka kusaidiana, the way unatoka from Nairobi unaenda mashinani El Molo kuregister your voters, please, why don't you have a system we register land the same venye tuna register your own land, maybe votes? Kwa sababu niliona kwamba the only time pastoralists are so important ni during campaign. Unakuja unatuimbia that we do this and this. Tukimalizia campaign, you don't pick our calls, you don't respond to our letters. So please, lazima tuambiane ukweli. Our leaders are so selfish. You have your own interest. Please, spare us. Nilisikia mama moja Lenore Kula akisema kwamba lazima pia sisi tuanze. Yes, that one is very good. But uliaye kuja kuniambia kwamba we have to try from this level to this level. No, because you also have your own interest. So please, let us have mercy. Tusijifanye that hakuna kitu tunajua. Asante Suleiman, pigieni makofi tafadhali. I know he is very passionate about those questions. Haya maswali yaliulizwa na mama mzee, yakaulizwa na baba mzee, yanaulizwa na youth, yameulizwa na the person with disability. Maswali mengi. Announcement moja tu before we go to the other questions. Wale walikuwa wanafaa kutoka kwa room kwa sababu wanasafiri, tafadhali polepole tu ondoka, ujiandikishe kwa ile desk hapa mbele. Wale walikuwa ondoka kwa room, polepole tafadhali ondoka tu uende ujisajilishe kwa hiyo desk. Asante. Swali la pili, tafadhali tulisema maswali tu kwanza kwa sababu tuko na session. Kuna sessions zenye tutashare baadaye enye tunaongea juu ya action planning, tutaongea mengi. Tafadhali andika. But please be direct, uliza swali lako. Hello, habari zenu? Mimi nilitaka tu kumwambia kaka aliyemaliza kuuliza maswali kwamba wanasiasa wanapokuja kule mashinani wanakuja wanatukuta na shida zetu, na sisi ndio wapiga kura, na wao wanaishi tuseme Nairobi kwenye masiti makubwa na hawakai kule mashinani. Lakini nyenye mnaopiga kura ndio nyenye mnawapatia kura, na nyenye tena mnalalamika leo kwamba kwa nini hawarudi. Sasa ndio tunataka kusema nataka kusema tu lia anaelia na nyie, chekeni na wanaocheka na nyie. Mchagueni mtu ambaye yuko pale ndani ya mashina, tusiwachague watu wanatoka kwenye masiti, na ndio sababu tunapata hizi shida zote. Asante dada. Swali la tatu, la nne, la tano hapa, alafu tutakuja upande, tutafuatanisha zote. Just 3 more hands. Asante sana mwenyekiti.
niko na swali mbili na nitaelekeza kwa the county government and the national government na vile vile kwa wale ambao wako hapa, the civil societies na NGO. Jina langu ninaitwa Ekai Loktari Peter. Ninatoka katika county ya Isiolo. Ninawakilisha jamii ya Waturukana wanaokaa mle. Swali la kwanza, nimeketi hapa kwa hizo siku 3 kwa leo. Nimeona kwamba livelihood opportunities for pastoralists is diminishing. Yaani nafasi ya hali ya asili ya jamii ya wafugaji inaenda kudidimia kutokana na ardhi yao imekuwa endangered na watapeli. Vile vile jeshi kama kule Isiolo kwetu, ardhi kubwa ya jamii ya wafugaji imechukuliwa na jeshi kufanya training zao, na pia kutokana na population growth, change of lifestyle and climate change. Swali langu ni hii: serikali ya county wakishirikiana na serikali ya national ama serikali kuu wana mikakati gani ya kubuni sera mwafaka ya kuhakikisha hali ya asili ya jamii ya wafugaji na ardhi yao iko protected na livelihood yao pia iko enhanced? Swali la pili, bado naelekeza kwa county government na vile vile na national ama serikali kuu. Je, muna mikakati gani ama ndoto gani? Kwa sababu nikiangalia katika counties ambazo zimekuwa predominantly occupied na indigenous people, sijawahi sikia any ministry ama department for pastoralists and indigenous people. Je, katika harakati yenu ya mijadala yenu katika county ama national government, muna mpango gani ya kuweza kubuni department ama idara ya pastoralists and indigenous people ili kuweza kutoa ama kufanya capacity building na kuwekelea rasilimali kwa sababu ya kuwezesha jamii ya asili kupanga na kuprioritize mambo yao? Asante sana mwenyekiti. Wazee wawili hapo tafadhali. Mzee, mpatie mzee kwanza, alafu wewe utauliza. Yule ako jirani yako tu hapo. Asante. Swali langu inalenga kabisa upande wa watu wa wildlife. Kusema kweli, watu wa wildlife sio mbaya kuchunga wanyama wao, kwa sababu wanyama inaweza kumalizika. Kama angechungwa angepotea. Tukichukua mbano kama kibaru, ilikuwa kutunia hii, lakini saa hii imepotea. So ile imechungwa ndio itakuwa yale yataonekana kwa hata siku zijazo. So swali ni hivi,
kama wawili watatu. Hata sisi next time mtupatie time. The reason as to why there is human wildlife conflicts. Nani anaua mnyama kama si kijana? Ni mzee anaenda kuua? Si ni vijana? Sasa mimi nataka county government, if possible, let them develop a mechanism whereby fanya maneno namna hiyo, alafu wao wakakuja kusema mbona mumeua? Am I supposed to take care of those wild animals? Let them develop a mechanism of compensation. Thank you. Up to now hawajaongea kuhusu wanyama wetu ambao wamekula. Asante. Asante sana. Na munijibu swali langu. Asante. Shukran sana. Shukran sana. Tafadhali mwenye mic. Tafadhali tunasonga upande ule mzee. Hapa kwanza kidogo. Tafadhali tumechukua wakati mwingi. Dakika moja. Dakika moja. Hata mbili. Asante. Julius Loyolo kutoka jamii ya Waturkana kama Esenyanite Assembly. Natoa pendekezo. Yaani pendekezo yetu ya huku. Kule kwetu Turkana munasikia kwamba kuna ushimbaji wa mafuta unaendelea, which is real. Mfanya biashara mwenye anafanya biashara ya mafuta kule ni serikali kuu, na mwenye amempea kazi ni kampuni kama 3: Talo, Total, Africa Oil. Hawa ndio wale tulikuwa tunasema kwamba development actors. Na kwa hiyo sehemu ya ushimbaji mafuta ni jamii ya Waturkana wafugaji, jamii maskini, poor community. Hawalimi, hawana mashamba kama Samburu huko, sijui wapi huko, hawana shamba la mawe. Pendekezo yangu ilikuwa ni kwamba wewe serikali ukiwa mfanya biashara, unapofanya biashara ya mafuta kule, that is oil project is a multi-billion shilling business deal that the government is doing on Turkana land. And yet, it is doing it right on the poor community. And the community who are poor are there as the government is seeing them as what they are. Lakini, they suffer, wanaumia kwa magonjwa ambayo yanatokana kwa gesi ya mafuta. And serikali is doing nothing. Okay, now, let me come to the point. Wewe serikali, hoja yetu, ombi letu ya Waturkana, wewe serikali unapouza mafuta, umesema kwamba at 5% ni ya community, which you don't give them to wallet. Waende na dukani wakanunua hata dawa. Ati itaenda kwa maendeleo. Je, tutakula maendeleo? Maendeleo itatutibu? Ama hiyo itakuwaje? Ingelikuwa vyema hivi. Serikali na hawa oil proponent ambao wanafanya biashara kule, itoe pesa, ipei jamii direct. Akigonjeka aina na hospitali, kuliko kutengeneza pesa pale pale na huyu mtu anaumia. Hiyo shida inatutatiza sana. It is become a high challenge kwetu huko. Mark you, even our women nowadays have gotten wamekuwa barren. Hawazai na wazee hata hawaamki kwa sababu ya hiyo sumu, kwa sababu ya sumu ya mafuta hiyo. Why don't the government do something? Thank you so much.
Asante mzee Loyola. Shukran sana. Tafadhali watu watano, mkono zenu ziko wapi wa upande huu mwingine? Haya, ni watatu tu mmetusaidia. Tafadhali naenda kwa swali. Kutakuwa na wakati wa kushare, kutakuwa na wakati wa kushare suggestions way forward. Tafadhali weka hiyo suggestion yako. Swali tu ndio nataka saa hizi. 5 people quick. Asante. Asante sana madam. Kwa majina mimi naitwa Tom Putunoi, natoka Laikipia, na kuna jambo uliuliza asubuhi. Kuna county government, kuna national government, kwa sababu ukiangalia kuna swali ambaye tunataka kuuliza na hatujui tuna direct kwa nani. Kwa sababu kwetu Laikipia, mimi nimetoka Laikipia North Sub County, ambaye tuko na community land 13. Na kwa Laikipia mzima, Laikipia North Sub County inamesa Laikipia Central na Laikipia East. Na katika Laikipia North, sisi tuko na private ranchers, ambaye hizo community land 13 inatoshana na ranch moja ya mtu moja. Na sisi ni jamii ambaye tunahamahama. Tunatoka kutoka eneo hili na tunaenda eneo lingine. Swali tu. Ndio nauliza hizo swali. Inakuja hivyo. Sisi kuna zile tulikuwa tunaita corridors, zile animals corridors ambaye zimefungiwa na hawa private ranchers. Ukitoka katika Laikipia North ukitaka kwenda kule Romuruti, unachukua kilomita kama 100, unafuata barabara na ng'ombe. The same ukitoka kuja Mount Kenya. Simefungia zile corridors, zilikuwa kuna zile corridors ambaye watu walikuwa naama, wanaenda wanapumzika mahali alafu wanaenda kwingine. So tunauliza county government na national government, sizo tunataka zifunguliwe hizo corridors kwa sababu zimekataliwa na wale private ranchers ambaye wako pale. Lingine pia katika community zetu tuna border na zile private ranchers ambaye zilikuwa lease, zilikuwa wakati yao isiliisha 2000 na hapo mbele. Na wakati ziliisha, kuna zile ambayo wale viongozi walishukua hizo ranches kwa sababu lease zimeisha. Badala warudishie wale jamii, walishukua wenyewe. Mfano, kuna shamba hapa tu neighbor ya Nanyuki hapa, Twela Aldaika, zingine tu iko hapo. Hizi Lenaisho zimeshukuliwa na wale viongozi walikuwa mbele. Na lease imeisha. Kwa nini hawawezi rudishia wale wananchi? Na tunajua hata kuna sehemu zinaitanishwa na majina yetu. Hizo holy ground tunataka zifufuliwe kwa sababu siko na tunajua mpaka namba yao. Asante. Isiko kwa kitabu. Asante. The next question, tafadhali mutafanya wenzenu wakose kuuliza, musikue watu wa roho mbaya. Kamati ya roho mbaya, si ndio? Ukikuwa kamati ya roho mbaya sasa utakuwa umekoseshia. Tafadhali huyu mzee. Just one question, okay. Please pass the mic. Thank you. Asante sana. Mimi ni Dabaso kutoka Moyale. Maswali yangu kubwa ni kwa jamii hii wanaokaa hapa ndani. Kwa sababu sisi tunalilia every time tuko na shida. Niyo shida kweli, sisi tunasema wakati wote serikali. Shida sio serikali. Mimi binafsi bila ninavyoangalia, shida ni sisi binafsi.
na hii shida mpaka wakati sisi tutakaa kuzungumza, kutatua, tuweke lengo letu pamoja, alafu tukuje kwa serikali, hii ndio lengo letu, hatuwezi kufaidika. Serikali gani ndio imetuambia tununue bunduki tupigane? Iko serikali yote imetuambia? Maisha ya watu wetu wanakwisha day by day, kila siku jamii wanapigana, wanauana. Serikali ndio hii, si wanasema hawa ni wao watu wachana. That is enough. Makosa iko kwa nani sasa? Ni sisi binafsi. Jambo lingine ile ya muhimu zaidi, for the last 3-4 years ukisikia Marsabit County moto inawaka. Hiyo moto inatoka na nini? Nani na nani anapigana? Wewe unajua jamii ya Gabra na Borana hawa ni watu aina gani? Hawa ni wandugu. Mungu alizalia hawa wote pamoja. Ni aibu sana. Lugha ni moja, utamaduni ni moja. Jambo kama hilo serikali iseme ya kwamba tunalaumu tena, tuseme ya kwamba serikali ndio imetupiganisha. La. Ukifika Isiolo the same. Watu kutoka Northeastern ni Waislamu, watu kutoka Isiolo ni Waislamu. Kwa nini sisi tunamalizana? Nafikiri in this forum naomba wadhamini wale wanatusaidia kuleta mambo ya community land. Land ile sisi tuko kupigania juu, wengine wanaangalia tu chance ikuje au wakuje kuchukua hiyo land yetu. Ardhi yenu hiyo yenyewe itakuja kuchukuliwa kesho na nyinyi mnamalizana hapa juu. Asante mzee. Ya mwisho naomba international organizations, local organizations tuhamasisha walete wazee ya hii jamii inaitwa pastoralist pamoja kwa mjadala sio lingine, kutafuta njia ya kuleta usalama katika hii Northern Kenya, ili hata watu watembee kutoka Lake Turkana mpaka Marsabit mpaka Wajir hata na Mugu bila kuwa na matatizo yote. Maombi yangu ndio hiyo, na naomba the international NGOs, the local NGOs to work together to see a solution to that problem. Asanteni. Shukran. Tafadhali mwenye mic tafadhali njoo nayo hapa. Na tafadhali njoo na mic hapa. Si uko tafadhali sana. Switch off that mic. Wacha ni make announcement kwa sababu kuna announcements. Wale wako na swali, 5 of you wenye tulikuwa tumeidentify, please put your question. Tunarudi kwa session. Na hiyo session iko na questions and answers. Lakini before tuende, unajua leo tulikuwa tunafaa kuongea juu ya nini? Haya, before tuende, wale watakuwa hapa kwa session, the first session ya leo, tafadhali mujitayarishe muje hapa mbele. Wakati wanapokuja wenye magari haya, nitasoma number plates: KCK 081K, KCB 621W, KCL 939L, KCQ 663X. Tafadhali unaweza ondoa gari yako kwa parking, hiyo space inatumika. Swali weka tafadhali, iko session. Hata ndugu yangu wa Uganda amesema hata sijapatia nafasi Waganda. Ni Waganda? Watu kutoka Uganda ama Burundi ama Rwanda, lakini tuko na nafasi kubwa sana. Ningependa representatives wa discussants wa leo, panelists wa leo, tafadhali kama uko hapa, Paul na kuona, representative wa Caroline Lentupuru, National Gender and Equality Commission, tafadhali kuja uchukue kiti. Egla Jebichi, tafadhali njoo hapa mbele. Impact mulisema ni nani? Sio Tingoi. Si Impact, lakini ni ndugu yangu, njoo hapa mbele. Tafadhali chukua kiti. Chukua kiti. Learpei.
Timothy, wakili Timothy, njoo hapa. Paul Kapana, tafadhali njoo hapa. Egla ashafika. Honorable Sarah Korere, kama ako hapa ama representative wake, tafadhali njoo hapa. Ndugu Suleiman wa youth, na ndugu yangu wa hapa mbele, kuna session ya youth inakuja after this session. Tafadhali pia mjitayarishe ndio mpate kusikika sauti. Kuna session ya wamama, wa baba, wale watu wako na persons with disabilities, itakuwa pia hiyo session. Timothy Liarpe yuko hapa. Wakili, kuna representative wa Honorable Sarah Korere. Ile magari nimeita nitarudia tena. KCK 081K, KCB 621W, KCL 93 nafikiri ni 1 ama 9L, KCQ 663X. Tafadhali ondoa gari kwa parking ndio kazi nyingine iendelee hapo. Asanteni. Shukran sana. Tuko na wananchi hapa wenye watatuongoza katika discussion ya leo asubuhi. Kama uko na program, angalia leo tunafaa kuongea juu ya promoting human rights and social inclusion in the governance of land and natural resources. Sijui nani atanisaidia kutranslate, zingine ni ngumu kidogo, lakini ukiangalia program item number 1 ndio hiyo. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha ndugu zetu hapa, waseme majina yao, una represent in less than 1 minute, una represent and what will you be telling us before we go into questions. Thank you. Okay, thank you very much. Good morning, everyone. My name is Isako Salesa Adano. I'm representing Commissioner Caroline Lentupuru from the National Gender and Equality Commission. Haya, wamesema niongee na Kiswahili ya. Kwa majina naitwa Isako Salesa Adano kutoka tume la kutetea haki za kijinsia na waliobaguliwa from Nairobi. Na niko hapa ku represent commissioner wetu Caroline Lentupuru. Good morning, everyone. Good morning again. My name is Egla Chebichi. I come from Baringo County. I am representing the CEO, AWIN, Endorise Indigenous Women Empowerment Network. Just graduated from campus the other day and I did anthropology. Thank you. Kiswahili ni a bit ngumu but nitajaribu. Kwa majina naitwa Egla Chebichi. Natoka jamii ndogo ya Endorise. Nimekuja kwa niaba ya CEO anaitwa nani? Mkurugenzi wa Endorise Indigenous Women Empowerment Network kutoka jamii ndogo ya Endorise kule Baringo. Asante. Habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Timothy Larpei. Mimi ni wakili, nafanya katika Larpei and Company Advocates na Nyuki, na niko hapa kuwakilisha Paran Alliance na Impact. Habari za asubuhi. Jina langu ni Paul Lekapana. Mimi ni mwanaharakati. Mimi ni mtaalamu kwa masuala ya sera na sayansi ya mazingira. Na pia natoka katika jamii ndogo inaitwa Elmolo. Na tutazungumza kuhusu haki ya watu wa kiasili, haki yao ya ardhi na rasilimali. Kwa hivyo natumai tutakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza. Asante. Shukran sana. Karibuni. Swali iliyo mbele yetu na mumesikia, I think kama mulikuwa hapa tangu Tuesday, jana na leo asubuhi, maswali ni haya tu, kwa sababu watu wanaongea juu ya indigenous rights,
wanaongea juu ya human rights, natural resources, protection of those natural resources. Where is the space? NGEC, National Gender and Equality Commission, kazi yenu hasa ni nini? Okay, thank you very much, Madam Moderator. Tafadhali mniruhusu niongee na Kiingereza because Kiswahili ni tatizo kidogo. Changanya. Kama wewe ni Mkenya changanya. Okay, I'll try my best. So, first of all, I'm here to represent my commissioner, Madam Caroline, who is not here with us today because of due to other engagements in Nairobi that she had previously. And she left alituachia message kidogo hapa, which I wanted to go through it and read in English. Please. Okay, here's the message from the commissioner. All protocols observed, indigenous people representatives, good morning everyone. Let me start by thanking the Impact Group for organizing this important forum on Community Land Summit with a focus on indigenous peoples in Kenya and Eastern Africa, and for keeping these discussions ongoing even when the country is going through the COVID-19 pandemic, aftermath, and the persistent droughts that has gravely affected our people. Now I want to take you through the National Gender Equality and Commission and what it does. So the National Gender and Equality Commission is a constitutional body established under Article 59 of the Constitution and operationalized by the National Gender and Equality Commission Act of 2011 with the core mandate of promoting gender equality and freedom from discrimination for all people in Kenya with a focus on special interest groups. A quick question directed to our audience. Does anyone understand what special interest groups are? Ongezea tu kwa Kiswahili. Haya. Nilitaka kuuliza kama kuna yeyote anaelewa hii special interest groups ni nini? But an example? Yes, I can see mnajua, eh? So these special interest groups include women, children, youth, persons with disabilities, older member of the society, wazee, minorities and marginalized, which is the group that is seated before us. So pursuant to Section 8D of the National Gender and Equality Act, the Commission is mandated to coordinate and facilitate mainstreaming of issues of gender, persons with disability and other marginalized groups in national development and to advise the government on all aspects thereof. In addition, the Commission has the responsibility to monitor, facilitate and provide advisories on the integration of principles of equality and freedom from discrimination in all national and county policies, laws, and administrative regulations in both private and public sector, while at the same time ensuring compliance with treaties and conventions that Kenyans have ratified. The NGEC functions and mandates aims at removing barriers against those who are often excluded from development process, such as women, children, PWDs, youth, and the minorities, and to ensure that the voice of all can be heard. The Kenyan Constitution is progressive in recognizing minority and marginalized groups and management of natural resources. The Kenyan government recognizes protection and conservation of biodiversity and sustainable management of natural resources as fundamental to suitable development. Biodiversity often underpins ecosystem services valued by humans, and therefore the government recognizes that these communities have a collective attachment to geographically distinct habits, ancestral territories, or areas of seasonal use or occupation, as well as to natural resources in those areas. Second point is that the communities are inseparably linked to the land
on which they live and the natural resources on which they depend. And therefore, particularly, they are vulnerable if their land and resources are transformed, encroached upon, or significantly degraded. There is need to create opportunities for conservation of natural resources where these communities are present. Their participation in the consultation process to improve their quality of life and well-being. The involvement of people or communities within the confines of the Constitution and relevant policies and laws, including Community Land Act, Environmental Management and Coordination Amendment Act 2015, National Lands Commission Act 2012, the regional instruments such as the Sustainable Development Goals number 12, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 17, among others, is the key to national development. In order to realize sustainable land and natural resource management, it is necessary to adopt a structured, effective consultations and collaborations between relevant stakeholders in land and natural resource management, including indigenous peoples and local communities who utilize the resources therein. Application of human rights-based approach is critical land and natural resource management that ensures sustainability. The government of Kenya, through the Kenya Forest Service, is expected to adopt a participatory forest management framework in forest conservation, protection and management. This is in accordance with the Forest Conservation and Management Act 2016 that requires communities to be involved in the management of the critical resources. The framework recognizes that sustainable conservation has both costs and benefits that must be borne and equally received by stakeholders in sustainable conservation. In order to realize community rights in land and natural resource management, the involvement of the community requires the following. 1, it requires thorough sensitization and awareness creation. 2, it requires involvement of all local and opinion leaders in the community. 3, it requires direct support to activities identified by the communities. And 4, it requires acknowledgement of culture and indigenous traditional knowledge, including traditional rules and regulations on land and natural resource management. Lastly, this forum is an important stage to keep the dialogue ongoing and to create opportunities for indigenous groups to access natural resources of which they depend on to fulfill their aspirations, provide an opportunity for them to play active and meaningful roles as citizens and partners in development in Kenya, and to recognize their roles in suitable development. Thank you. Asante, unaweza sema kwa Kiswahili haya ya mwisho tu 3 of those points. Can you translate them ama unataka Timothy akusaidie? Kwa sababu hiyo ndio kitu cha muhimu. Okay. Hapa sasa ningetaka usaidizi tafadhali. Asante, tutakukujia kwa sababu wamesema kazi commission. Tunajua sisi wote commission kazi yao ni nini? Tukishindwa na serikali kuu, tuko na other arms of government na kuna wale wana check. Asante, ningependa kidogo Paul Lekapana alikuwa kwa hii kazi kwa miaka nyingi sana. Atuelezee tu hasa natural resource, protecting the human rights, access kidogo, atuelimishe tu kidogo in less than 2 minutes tafadhali. Asante sana Kulamo. Mimi nitazungumza Kiswahili kwa sababu ninakielewa. Nitagawa mambo ya haki ya ardhi na rasilimali kwa mambo mane. Kwanza kuna haki ya maeneo, sio tu ardhi, lakini maeneo. Kuna pia kile tunaita collective rights, haki ya jumla ya pamoja, na mambo ya traditional occupation, ownership and use, na pia mali asili ama rasilimali, na pia usambazaji wa
hiyo haki ya ardhi na rasilimali. Kwanza kabisa nitasema Tafadhali Moi from Ngorongoro, kama uko hapa uje hapa mbele. Kwanza kabisa nitasema watu wa kiasili hawana haki tu ya kwa ardhi wanayotumia kufuga, kulima, kuwinda, ukusanyaji, uvuvi na kuishi, lakini pia kwa eneo pana zaidi inayojumuisha jumla ya mazingira ya eneo wanayoishi au kutumia vinginevyo, ikijumuisha mali asili, mito, ziwa na pia pwani. Hiyo ni ya kwanza. Hizi haki za ardhi na mali asili zinahitaji umakini maalum kwa sababu pia zinahusiana na haki ya kujisimamia, self management of indigenous peoples, na haki ya kuamua vipaumbele vyao wenyewe haswa kimaendeleo. Kwa hivyo nimelete mambo mawili hapa, mambo ya self management and self determination. Wao wenyewe waamue vile wanataka kufanya na ardhi yao, ndio sababu hiyo haki yao itekelezwe. Pili, haki za ardhi ya watu wa kiasili zinajumuisha watu binafsi, individuals, na pia kwa pamoja, collectively. Watu wa kiasili wengi huwa na njia za kimila za kutambua ardhi na haki za rasilimali zao. Vipengele vyao vya pamoja kuhusu haki za ardhi, maeneo na rasilimali zinauiana na haki zao za pamoja kujitawala, kutobaguliwa, uadilifu wa kitamaduni, that is cultural integrity, na maendeleo kama tofauti na watu wengine. Kwa hivyo sisi ni watu tofauti, kwa hivyo tunafaa ijulikane hiyo na hiyo iheshimiwe. Tatu, watu wa kiasili wana haki ya ardhi, maeneo na rasilimali kwa mazingira walimoishi tangu jadi. Hii haki inafaa ieleweke ya kuwa sio haki ambaye unapewa. Sisi watu wa kiasili tumeishi tangu jadi kwa maeneo zetu. Kwa hivyo tunafaa kutumia, ama serikali inafaa kutumia traditional occupation as the basis of implementing that right of the indigenous peoples kwa kimombo. Tatu, haki ya rasilimali, na hii ni muhimu sana. Watu wa kiasili wana haki ya mali asili ya maeneo yao, ikijumuisha haki ya kumiliki, kutumia, kuendeleza na kudhibiti rasilimali hizi. Kama kanuni ya msingi, rasilimali hizi ni pamoja na zinazoweza kurejeshwa, renewable resources, na zisizoweza kurejeshwa kama vile mchanga na madini. Na ikiwa mataifa au serikali inaamua kuhifadhi umiliki wa rasilimali za madini na rasilimali zinginezo, watu wa kiasili wana haki kuhusu mashauriano, ridhaa, consent, na kushirikishwa katika manufaa ya rasilimali pamoja na fidia iwapo kutakuwa na uharibifu. Nikizungumzia mambo ya usambazaji wa haki ya ardhi, kama indigenous peoples tuna taratibu za kusambaza haki za ardhi zinapaswa, na nasema hivi, taratibu za watu wa kiasili za kusambaza haki za ardhi zinapaswa kuheshimiwa, ikimaanisha kutambuliwa kwa serikali sheria ya kimila inayosimamia ardhi na rasilimali. Kwa hivyo tunapokuwa
kuwa na hizi sheria zingine za kiserikali, pia serikali inafaa kuheshimu sheria ambazo zimewekwa na indigenous peoples, ambaye ni customary rules ambaye kila jamii ambaye ni ya kiasili inaye. Na ya mwisho kabisa, nchi zichukue hatua kubaini ardhi na maeneo ya watu wa kiasili kama hatua ya kwanza muhimu. Kwa hivyo tunajua ya kuwa tuna hiyo Community Land Act, lakini pia serikali ichukue hatua kwanza ya kuhakikisha kuwa imebaini ardhi ya watu wa kiasili ni gani, ndio tusije tukachanganya kusema community ni community tu. Na utaratibu huo lazima ushirikishe kikamilifu wahusika, sisi wenyewe, na kuzingatia mila, umiliki na matumizi. Ningependa kuongeza pia mambo machache kuhusu kazi ya serikali na mambo ya haki ya jamii ya kiasili. Kwanza, serikali inafaa kulinda, kuheshimu na kutafuta suluhu iwapo kuna ukiukwaji wa sheria. Vile vile wawekezaji pia wanapokuja kuwekeza ama kufanya biashara katika ardhi yetu, wanafaa kuheshimu watu wa kiasili na pia waheshimu ardhi yao, na wanafaa kushirikishwa vilivyo. Asanteni sana. Asante sana Paul, umetufahamisha yale yanayofaa, lakini kufaa ni one thing, kitu kimoja. Sheria iko, kuna mtu amesema kuna sheria, lakini hapa yote tunemelia nini? Tunagandamizwa. Sheria iko lakini watu wanagandamizwa. Before nifike kwa dada Moi, ningependa tu wakili wetu hapa sasa, how do we entrench best practices? Kwa sababu sheria iko, watu wanajua haki yao, lakini kuna shida mahali tunafaa kwenda kotini ama ni nini? Kwa sababu hapa pastoralist, indigenous people, watu wa asili, persons with disability, wenye wako kwa hawa watu hapa vizuri. Paul ni wa Elmolo, Egla ni wa Endorois, wale wa hapa wote ni wale wa changamoto tu. Sisi wote tukiunganishwa pamoja, kama ni wa Masai, wa Rendile, watu wa Baringo, sisi wote changamoto. Tunafaa kufanya nini? Alafu tutaendea kwa dada Moi. Okay, asante sana Madam Kulamo kwa swali lako mzuri la how do we entrench best practices in promoting human rights and national protection of natural resources. Labda ndugu zetu wa Tanzania watatusaidia, kwa sababu nimesikia Lekapana akisema rasilimali ndio pia inaitwa mali asili, au naitwa mali asili? Mali asili naitwa mali asili pia, natural resources. Mali asili kwa sababu haijaumbwa na mmoja wetu, imeumbwa na Mungu, si ndio? Na kuna msemo moja ya when we are doing land, huwa tunasema land is the only thing ambayo manufacturers, the scientists wameshindwa kutengeneza. Na ninarudi katika ile definition ya land. Tunasemanga kisheria ardhi ni nini? Tunasema ardhi ni chochote ambayo iko juu ya mchanga, iko chini ya mchanga na iko huko juu. Huko juu kabisa. Hiyo ndio definition ya ardhi. Na hatuwezi kuongea kuhusu best practices ya kuprotect au kulinda natural resources bila kwanza kuelewa kamilifu ili hizi mali ya asili ni nini. Wakati tunaongea kuhusu mali ya asili, inafaa tujue kuwa, na sote tunakubaliana ya kuwa mali asili au rasilimali zote zinapatikana katika ardhi, si ni ukweli? Na katika sheria zetu za Kenya tuna hizo categories za ardhi. Kuna hizo ardhi za jamii ambayo ni za community, na ndio nafikiri ndio imetujumuisha sisi wote katika hii summit.
Kuna zile tunasema ardhi ya kibinafsi, yani private land, na pia kuna public land, yani ardhi ya umma. Na katika hizo categories zote za ardhi lazima kuwe kuna natural resources. Si ni ukweli? Na tukisema natural resources, kila binadamu au kila mnyama, kila kitu ambacho kiko na uhai inahitaji hizo rasilimali ili kuishi. Si ni ukweli? Rasilimali kuwa inaweza kuwa ni hewa, maji, energy ile ambayo tuko exploit, tunaweza exploit wanyama na hizo vitu zingine zote siwezi eleza kwa kikamilifu, yani kila kikundi ya natural resource, lakini kusema tu katika natural resources the fundamental question is about ownership. If you own land, you own everything that is on the land. Si ni ukweli? Kama you have your own small acre 10 by 100 50 by 100, shoshote iko pale, kama ni miti, kama ni maji, ni yako. Si ni ukweli? Na kama uko na your 1000 acres, if you are rancher or your community, shoshote iko pale ni shako, si ndio? Lakini kuna pia kiwango ya umiliki yako, kwa sababu ikifika ni mambo ingine utaambiwa hii uwezi miliki. Si ni ukweli? Ni kama wildlife, mfano kwa communities. Wildlife ni nani anamiliki? Ni serikali. Si ni ukweli? Maji ni serikali. Tukipata tuseme madini itakuwa ya nani? Ni ya serikali. Na ardhi ni ya nani? Mbona haiwezi kuwa yako yote na kila kitu iko kama yes you own the title. You have a very good title 9,000 acres or 100,000 acres na unasema I have security of title. Mbona usimiliki kila kitu? Kwa sababu I think in the wisdom ya sheria iko na dhana ya kuwa si kila upande ya nchi ambayo imebarikiwa. Kwa hivyo kama ni ndugu zetu wa Turkana wako na oil, lazima watusaidie pia, kwa sababu sote tunahitaji hiyo resource na inakuwa ya serikali. Na ndio serikali mara mingi inakuwa na ile power ya kushukua kimabavu ardhi yoyote ambayo iko yes ni yako, lakini kitu mzuri kipatikana inaweza kuwa si yako tena. Sasa nje tutajaribu kutumia mbinu gani ili kuentrench hizi best practices? Kwanza hatuna upungufu ya sheria. There's so much legislation regarding natural resources in Kenya, at least in Kenya I know that. Na kuna wizara tu mingi ambayo simepatiwa jukumu la kuhakikisha rasilimali ambayo siko pale sinalindwa. Mfano role ya NEMA natumia tu kama mfano. You cannot do any economic activity or any undertake any project bila involvement ya NEMA. Lakini mali sasa serikali yetu inatufeli mara nyingine ni hapo inakuja kama ni benefit sharing. Hata ile ya community wanakula wao wenyewe. Nilisikia juzi chairman wa NLC Mr. Gosha akisema mara nyingine tunaomba communities wakubali badala ya kupatiwa pesa wapatiwe in terms compensation in terms of tuseme infrastructure na hizo vitu zingine. Lakini kuna tashwishi pale kwa sababu mara nyingine communities will confuse CSR for compensation. Kwa mfano huwezi kuambia community kwa sababu tumeshukua ardhi yenu, tuseme imepita community land, tuseme tumeshukua 10,000 acres, tutawajengea barabara si ni haki yako? Au tutakuwekea shule si ni haki yako? Si ni haki yako? Ningependa labda kuona hiyo compensation in terms of good housing, kwa sababu nimesikia very good poet hapa mzee wangu akisema shida yote kitu yote ambayo inapatikana kwa wazee wa jamii. Si ni kweli? Nilikuwa nasikia akiongea kama ni nyumba mbaya inapatikana kwa wapi? Kwa jamii ya wafugaji. Kama ni town mbaya, jamii ya wafugaji. Kama ni barabara mbaya, jamii ya wafugaji. Kama ni yani kitu yote ambayo inapatikana kwa jamii ya wafugaji. Kwa hivyo it's a challenge to the National Land Commission, who is the custodian sometimes of these resources, that those forms of compensation should be something that's tangible. Don't do those CSR. Let the community be very clear to distinguish between CSR and compensation.
compensation has to be real, and that's one of the best practices we can entrench. If the community feels that they have benefited, just like a person of a private owner, vile anasikianga amepatiwa something nono, the same with the communities, they are not lesser. And by the way, ukiangalia Community Land Act, it is very clear, inasema Community Land Act has an equal force than just any category of land. Kwa hivyo mara nyingine jamii mjue hiyo, ili msipepeleke tu hivi hivi, na nyinyi msidanganywe na ile 1,100 Mheshimiwa Ole Mparas alikuwa anasema jana hapa. Wasee wakisikia kuna compensation ya 100,000 akili inaruka. Sawa sawa? Treat yourself as that. Kwa hivyo the best practice would be, one best practice, let benefits trigger to the communities, real benefits. Asante. Shukran sana wakili. Umesema, unajua ukiwa na sheria, lazima, yeye ni mwanasheria ama ni mwenye sheria? Ni mwanasheria, si mwenye sheria. Asante. Dada Moi. Dada Moi, tafadhali ujiseme kwanza, alafu tuambie. Kuna mazuri yanasemwa juu ya Tanzania, vile wanafanya, hasa kimaendeleo. Hii mambo ya protecting the rights of the indigenous community, vile tunaelekeza ardhi yetu na natural resources, ni nini unaweza wasaidia na Wakenya na wana East Africa walio hapa? Asante. Asante ndugu mwezeshaji. Kwa majina naitwa Moi Sikorei, natokea Tanzania, jamii ya Kimasai, jamii ya Maa. Kuhusiana na ardhi, mimi nadhani kila binadamu duniani anahitaji ardhi ili aweze kustawi, kunawiri na kuendelea. Kwa sisi jamii ya kifugaji, ardhi inaenda zaidi hadi kwenye imani zetu na utamaduni wetu, tunategemea ardhi. Kwa kutambua umuhimu wa ardhi, sisi jamii za kifugaji tunastahili sana sana kumiliki ardhi, kwa sababu ardhi ni uhai wetu. Kwa sababu ardhi zetu zinategemea, mambo yetu yote inategemea ardhi. Ufugaji, mambo yote ya kifugaji tunategemea ardhi. Ng'ombe, mbuzi na hata hizo ufinyazi, zote tunategemea ardhi. Hivyo tutake na tutafute na tuwe na nia ya kutafuta mbinu ya kuwa na hatimiliki ya ardhi zetu ambayo inatuzunguka, ili tuweze kufanya hayo yote mema, kwa sababu ardhi ndio kila kitu. Na kwetu sisi Tanzania, naweza kupongeza katiba na sheria yetu ya Tanzania, kwa sababu inaturuhusu wote kuwa na hati miliki ya ardhi kwa mambo mbalimbali, yani kufanya shughuli mbalimbali na kwa jinsia zote. Huwa kwetu hatubagui jinsia, isipokuwa sisi jamii za kifugaji bado tuko nyuma kutafuta hiyo umiliki wa ardhi. Kwa hiyo ni muhimu tuwe na nia ya kutafuta namna ya kumiliki ardhi zetu. Japokuwa kuna changamoto ya hapa na pale, lakini tukitambua na kuwa na nia, tutasonga mbele kuliko kulalamika tu kwamba hatumiliki ardhi, lakini bado sisi wenyewe hatujatafuta mbinu na nia ya kumiliki hizo ardhi. Na changamoto ni nyingi. Kwanza, hali yetu iko duni sana, na bado kwa jamii zetu za kifugaji bado tuna ile ubaguzi wa kijinsia. Jambo ambalo hilo pia inaweza ikaturudisha nyuma kidogo. Hivyo tunastahili tusibaguane kijinsia. Jinsia zote tuwe na yani tuamini kwamba hata wakina mama tunaweza kumiliki ardhi zetu, na inaweza ikatusaidia zaidi. Kwa sababu ni imani yetu kuwa kila mwanamama akiwa na umiliki wa ardhi, hata kuwa tayari kuuza ile ardhi yake, isipokuwa atahakikisha jamii yake, familia yake kwa ujumla wake wataendelea kunufaika na hiyo ardhi yake. Kwa hiyo ni muhimu pia tuamini na tuwape wamama kipaumbele kwa umiliki wa ardhi. Asante. Asante sana dada Moi kutoka Ngorongoro. Ni Mwai ama ni Moi? Moi.
Asante dada Moi. Dada yetu Egla, tafadhali tuelezee ungependa aje? Wewe umesema ni dada mdogo, ulitoka juzi university, na congratulations sana, kwa sababu tungependa kusikia sauti ya kina dada na ndugu zetu wale wadogo na wamepatiwa ruhusa ya kuongea. Ungeomba aje tupate kufanya kazi yetu vile inafaa kufanya kama jamii ya Endorois? Ungependaje? Sheria ziko, lakini ungependa tuendeleze aje pamoja? Asante. Karibu sana. Ningependa kusema natoka jamii ndogo ya Endorois. Sisi ndio tuko na shida kubwa sana kuhusu shamba. Our land was taken, we went to court and the ruling was done, but nothing has ever been done. The government of Kenya has a lot of problems. I think ignorance is the major thing. Because when the ruling was done, venye ilisemwa huko Gambia, haijawahi kuwa implemented kwa Endorois, na shamba yetu ilienda alkaline, hiyo alki, green blue alki ilichukuliwa na wazungu na hatujawahi lipwa. Wakasema ati community imesema tunataka tufanye venye wakili amesema, ati community imesema tunataka kujengewa shule. Mpaka wa leo hatujawahi ona hiyo shule. Labda wao wenyewe watakuja kutuonesha mahali walijengea, unless kuna Endorois ingine kama sio ya Baringo. Government should just implement the policies that they put in place. Mukieka sheria, tafadhali serikali yetu tunawapenda sana, tafadhali implement those policies. Isikuwe tu kwa makaratasi, but kwa huko ground vitu ni tofauti. Jamii ya Endorois pia, the PWDs, women and the girl child, hawatakiwi serious. That is why in our organization, the AUN organization, we are trying to put them in the light. For example, for the girl child. For us, for a girl child to go up to university, si kitu rahisi, it's not very easy. That is why I'm giving these opportunities for those girls wenye wako pale mashinani, wakiona kama Egla alienda kafika university, pia wao they work hard and ensure that they go to these upper levels. Other thing is our government also, especially the past election, the PWDs were not considered for hizi posts and nominations. My boss was supposed to be nominated because our organization is led by a PWD, but she was not given the opportunity. I don't know, I think the government, they know very well that these people cannot go there fighting and all those sorts. But the government, you should respect, heshimu the PWDs. It is not their, si ati ni venye walitaka wakwe hivyo, waliumbwa hivyo. They need to be respected. They are our people, they are our children, they were our daughters and sons, and we need to respect them. Tukiongea sasa hivi, pale Endorois community, due to water rising levels, dispensary yetu ilibebwa, ilizama kwa hiyo lake. And we don't have a dispensary up to now, so tungehomba wahisani, if you can help those people in Endorois community. We don't have a dispensary. And talking of madini, the reason why the Pokots are fighting with the Endorois, the Samburu, maybe the El Chamus also, is because it's no longer land. According to my research that I did, it's no longer land. It's no longer cattle rustling. Ile ya zamani yenye tulikuwa tunajua tunapigana, tuchukue ng'ombe, hawa wakuja watupige warudishe. No, it's no longer cattle rustling. They are fighting for land. Reason being is because kuna madini kwa yale mashamba yenye wanapiga watu. They want to kutoa hao watu completely kwa hapo, so that the government can take over from the lands. So jamii ya Wapokot, if their leaders are listening, kindly msikubali kutumika na serikali kukandamiza na kuangamiza watu wetu. I wish you guys could come to Baringo and see how those people are really suffering. There are squatters all over.
Some are even mentally, they are affected mentally by the gunshots. And we are really asking. We hope this government is going to help the people of Baringo. We have even one person here who is affected. He comes from the said place. During the demarcation of land the other day, when the land registrars were there, when it went well smoothly, mpaka ikafika hiyo point, uko juu mahali wanajua kuna madini. Milio ya risasi ilitokea, and the officers had to go. They had to go into their vehicles and go. And nothing has ever been said about that up to date. Hakuna mtu ameongelelea hiyo mashamba itakatwa lini, because sisi watu wa Endurance community tuko tu tumekaa hapo, lakini hatuna hiyo title deed ya hiyo shamba kuonesha hii shamba ni yangu. If anything happens, sisi tutavurushwa, na sijui tutavurushwa tukienda wapi. So the government and the Ministry of Land, kindly, I wish the commissioner was here, muharakishe hizo title deeds. Mbona title deed ishinde huko sijui for like 2 years? It's kama venye mnakujanga kuturegister for elections, it only takes 2 to 3 months and tuko kwa system. Kwani land ni kitu ngumu aje na si kitu inabebwa, ni system tu, and we have our title deeds. We really want those title deeds because we want to be the people, the owners of the land, so that if anybody comes who wants kukutoa kwa hiyo shamba yako, namwambia la, this is my number. Ukimpeleka kwa kotini, yes, you have the right kusema ili ni shamba yangu. But for up to now tujapata hizo titles, na ilifanywa I think last year. Na hiyo place yenye bado haijakuwa demarcated, we would like the government to tell us up to when, or wako na mpango gani kuhusu that place. Na tunaomba kwa jamii ya wafugaji pia tujaribu kujiheshimu kama jamii ya wafugaji. Why would you fight a Turkana, a Samburu, an Endorais, an El Molo and the others? Why would you fight them? Na tuko na shida the same. We have the same problems as pastoralist communities. We ought to respect our resources, being cattle, being kama ni camel and whatever. Let's respect ourselves as pastoralist communities. And we urge our CS Githure Kindiki to keep an eye on this community called Pokot, because it's affecting almost all of us, be it Samburu, be it Turkana, the Marakwet, the Endorais, the El Chamus. We would like them to curb that issue for once and for all. Imekuwa from kitambo, but tunataka iishe. Thank you very much. Asante Egla. Suleiman, umesikia sauti? Haya, kuna watu wadogo. Masaa ndio yameharibika, lakini haiwezi haribika kwa sababu tulikujia hii kazi, si ndio? We came for this job. Sasa ningependa watu wawili, summarize tu tafadhali, watu wawili upande huu, wale ndio nitaanza na hawa kwa sababu hawa ndio tulikuwa tumewakata just for this session, kwa sababu kuna session nyingine inakuja. Mwenye mic tafadhali, 2 questions from there, 2 questions from here. Alafu ile mazuri niko nayo leo. Haya, ndugu yangu kutoka Uganda amechukua mic, lakini inakuja upande ule mwingine. Please ask your question. Anaweza uliza na Kiswahili. Thank you very much for the presentations. I'm not very conversant with Kiswahili. When I start right now, you may begin laughing. I have some few questions to put across, and that is concerning land and human rights. The issues which are being presented here are very touchy, and it is only unfortunate that we don't have representation from our governments. It would actually be so nice so that they also see for themselves, because I want to appreciate really what is happening here in Kenya. At least I've seen
some leaders coming to listen to their own people. But we have a problem in Uganda. In most cases, when we try to present issues, they just ignore. Now, I want to ask this question. Because currently there are a lot of human rights abuses which are going on in my community, the Bennett community in Uganda. And this is as a result of evictions which were done forcefully. We have seen that there is supposed to be free prior informed consent. Our people in the Bennett, first of all, were not consulted before their land was turned into a national park. There was creation of boundaries, and to date, there's restricted access to resources in the national park. And there's constant conflict between the community and the Uganda Wildlife Authority. When animals enter into the forest, there are formulated laws. There is what we call the 2019 Uganda Wildlife Act, which gives permission and powers of express order to shoot whoever is got in the forest on site. Now, what can this fora or this summit do in order to amplify our voices? Because back at home there, when we try to talk, sometimes we are mistaken that we are inciting the public against the government. And yet we are simply demanding for our rights, the right to our ancestral land. So I wish to request that something is done. The resolutions from this meeting should either be pushed to the East African Parliament so that certain laws can be repealed. Because it is unfair to make laws targeting a given community simply because they are just vulnerable. Thank you. Asante sana ndugu, I hope kuna mtu pahali umekaa kama ndugu yako hajui Kiingereza ama kidogo kuna saidia ndugu yako jirani. Asante. Upande ule Mike tafadhali iende upande ule. Watu watatu tu peke yao alafu tuende upande mmoja. Kwa majina mimi naitwa Muhammad Yusuf kutoka county ya Garissa County. I'm very happy. My question is human right question and enforcement and implementation of policy. Kama mnajua katika nchi hii yetu ya Kenya kuna kitu inaitwa 3 mile strip. Na hiyo imefanywa na imetengenezwa wazungu ambao walikuwa na colonize our country. That 3 miles is hunting indigenous community of Garissa County. Hawa jamii wa pastoralists hasa kutoka Garissa mpaka Ijara Kotile, jamii hawa hawana haki. They have no right of that natural resources. Na hawana haki, they cannot access hiyo maji ya mto Tana. It is now this summit we must come up with, we are appealing 3 mile strip must be, those are Derricorian laws which were left behind to harass the pastoralists. This is the injustice of the highest order. Sisi kama jamii indigenous community wa Garissa County mpaka leo hii we have no access to River Tana. All the corridors were closed. The farmers and the pastoralists, every now and then there is a conflict, fighting, civil war. Kama sisi in jamii, we cannot fight with our brothers, the Bokomos. So my appeal is this: John report that is must be implemented, because that commission actually declare ownership of Mto Tana is the center of the point of the river. Any community can access that river. It is a natural resource na hakuna mtu ambaye anasema ni yake.
So I hope the national government and county government, that is a river natural which flows all the way from Mount Kenya mpaka Kipini. Hapa katikati sisi tumeumia. Na wazungu ndio walifanya hiyo. We don't know why our people, every now and then we lose life and property. Ajili ya hiyo accessibility rivana. Asante. Thank you very much. Asante. Pale nyuma kidogo tafadhali, peleka pale nyuma. Kuna mama pale anainua mkono. Tafadhali uliza swali lako, alafu kuje hapa mbele. Asante sana. Amjambo wote. Mimi ningependa kwanza kupongeza panel ya leo ama ya session hii kwa mazungumzo mazuri yameendelea. Na ningependa hasa kushukuru Paul Lekapana na wakili wetu pale wa Impact na Paran kwa yale hao wamezungumzia. Mimi niko na maswali mbili tu. Ya kwanza, mambo ya human rights. Mimi ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu na haki za watu. That is human and people's rights. Sasa sisi pia tulichangia kile instrument inaitwa United Nations Declaration for the Rights of Indigenous Peoples. Na nchi ya Kenya, wakati hiyo kitu ilikuwa inapigiwa kura, Kenya iliabscond. Kwa hivyo kuimplement hii instrument kuhakikisha ya kwamba inatumika Kenya, yani haki za watu wa kiasilia inatambulika, imekuwa sugu. Sasa tunawezaje kujaribu kupiga yani hatua tuhakikishe serikali ya Kenya inatambua United Nations Declarations for the Rights of Indigenous Peoples na inatumika? Swali la pili, juu ya social inclusion. Serikali ya Kenya kwanza sasa tulikuwa tuko na matumaini kwa sababu hii serikali ya Dr. William Samoei Ruto ambaye ni mpya imeingia juzi ni serikali ya bottom up. Tunataka kuona kama hii serikali ya bottom up itakuja kweli bottom na iangalie mambo ya jamii ya kiasilia, kwa sababu ndio wanafinyika sana. Maendeleo yote, all development, mega development projects ziko kwa land ya indigenous peoples. Sasa sisi tunataka kuanza upya. Hebu tujaribu kupigania haki zetu jameni. Serikali imeweka mikakati gani ya kuhakikisha indigenous peoples sio kuhusishwa tu, bali wako ndani kabisa ya mipangilio yote ambaye inatendeka katika area zao au katika territories yao? Kwa sababu gani nauliza hivyo? Sisi tuko na mega projects kama Lake Turkana wind power kwa area yetu. Tuko na KenGen pia inakuja inatengeneza Marsabit mills, windmill. It's a mega project. Munajua KenGen ni corporation ya Kenya. Lake Turkana is a private, is a multinational organization or company. Sisi watu wa indigenous peoples ambao tuko kwa hiyo area, tunahusishwa aje katika governance, management na implementation ya hizo projects? Na sisi watu wa indigenous tunafaidika aje? Nimependelea sana hiyo explanation ya waziri juu ya kutofautisha compensation na CRS. Sisi tuliambia KenGen, kwa nini hamtumii approach mpya? Tunahitaji ikuwe na vile Loyolo alisema, hata anapongeza Loyolo sana. Unajua hao ndio watu sisi tunapitia vitu kama hizi. Compensation hii sisi tutakula darasa. Saa ingine watu wanahama wanaenda. Tunataka compensation, tangible compensation ikuje kabisa ifikie indigenous peoples, tukue na funds zetu outstanding
ambayo tunapata kutoka benefit sharing ya hizo projects. Kwa hivyo mimi tunauliza, tuna mikakati gani inaweza kuwekwa kuwezesha hayo, na impact katika report ya mwisho ya hii, na kama nyinyi pia mnaandikia serikali, muhakikishe report ina reflect haya concerns yetu na demands yetu, kwa sababu tunataka kabisa kuhakikisha kila kitu ile inatendeka katika ardhi zetu za indigenous peoples. Lazima tuwe kabisa kwa decision making. Kwa mfano, board ya hizi organizations kama KenGen ama hii ya Lake Turkana Wind Power, hakuna mtu kutoka area zetu ambaye hizo projects ziko anaketi kwa board. Hakuna watu wetu tumeandikiwa kazi ya maana bila ile casual laborers and a few say CSOs. Kwa hivyo sasa hiyo ndio kilio chetu sisi kama indigenous peoples ambaye affected na mega projects or mega development projects. Asante sana. Asante sana Christine. Hapa mbele tafadhali, Mike hapa mbele kwa hii mzee kutoka Kongo. Uganda tuliwapatia nafasi. Haya, mpatia huyu mama tafadhali dakika moja. Mama kutoka Marsabit ako hapo. Tafadhali chukua mic dakika na uharakishe kwa sababu masaa zimeyoyoma. Huyo mama ako hapo nyuma yako. Habari zenu? Mimi kwa jina naitwa Fatuma Godana kutoka Marsabit. Mimi nauliza kama sasa nchi ya Turkana ametoka mafuta na bado saa iko kusema raia wafanye registration ya kupata haki yao ya ardhi, na wakipata hiyo ardhi yao bagine bate tatodi, hiyo mafuta atakuwa yao ama atakuwa ya serikali? Mimi nataka kuuliza wakili. Asante, thank you very much. Asante sana. Tafadhali Mike. Haya dada. Is it a good, is afternoon or morning? Good afternoon. Good morning. Pengine nimesikia njaa nimesema afternoon. Kwa majina naitwa Jane. MCA Maralal. Niko swali tu. I've been here since the first day and I've seen different people from the government coming, going. Up to now, we have been discussing many issues concerning our rights, our land. Nimeambiwa niongee Kiswahili sijui kama nitaweza. Tumezungumza mambo mengi kuhusu mchanga ama ardhi na haki yetu ya pastoralist. Sasa swali langu nikiwa na keti hapa nimejiuliza, sisi tumehaya all these problems, but inside us we don't see representative from the national government. Last year you had the same meeting. Na nadhani mulisugumza maneno kama haya. Na nasikitika haya maneno tukisugumza mwaka iliyopita na mwaka huu tunaweza sugumza tu na ipite hivyo, ipite katika sikio lingine na lipite lingine. Swali langu, ni nani atatekeleza haya maneno? Hapa siwaoni watu legislators. Those people can pass bills. Wenye wanatutetea haki zetu huko juu ambaye tuliwachagua. Hapa Laikipia tuko na watu ambaye walichaguliwa hapa, ambaye wangekuwa mbele yetu kutuwakilisha kwa yale yote tunasema. Kwa hivyo yangu ningesema katika organization ya Impact, nashukuru kazi ambayo mnayofanya na hada wahisani wengine. Ningeimisa hivi, mambo kama haya wanastahili kuwa hapa hawa politicians, so that anything we do they take their responsibility of legislating. Kama mimi mwakilishi katika wodi langu nitaenda nitasugumza, lakini na kwa wale wengine ambaye kama Uganda na hasa sehemu zingine za East Africa hawana mtu ambaye anawakilisha katika serikali lao. Kwa hivyo ningeimisa Impact, next time they should try also to invite our watu ambaye wanahusika na haya maneno, kwa sababu tutashinda tukisugumza hapa, tunaandika very beautiful reports and it sits inside our bags. Thank you. Thank you very much Jane. Na Jane alikuwa shule na mimi lakini amekuwa mkubwa. Haya.
Mzee dakika moja, dada dakika moja, less than sekunde, alafu nitakujia mmoja hapo nyuma kwa sababu tunahitaji waseme neno pia. Amjambo wote. Mimi kwa majina naitwa Alois Losike HSC, niko na Head of State Commendation. Natoka sehemu ya Samburu North, Baragoi. Natoka katika jamii ya Waturkana katika sehemu hiyo. Natoka katika ward inaitwa Ngiro, na location yangu inaitwa Kawap. Na jambo lile nalo ni ili iende kwa swali. Sehemu yangu ya administration ama location yangu ambayo sisi Waturkana tulikaa chini, kwa sababu nilisikia hapo watu wengi wanahimiza kuwa lazima tuangalie sana ya kuwa tumiliki ardhi yetu kwa kujiandikisha. Tukakuwa na wazo na pendekezo la kuandikisha hiyo ardhi yetu. Tukakaa chini jamii nzima tukaongea ili tuandikishe ardhi yetu tuweze kumiliki na kumiliki kila kitu ambayo iko ndani ya ardhi. Na katika hali ya kufikiria mpango huo tukaita ofisa wa ardhi, Community Land Education Officer ama Land Education Officer kutoka makao makuu ya ofisi ya ardhi. Alikuja, tukaongea, tukakubaliana, akahamasisha sisi yale yote yanatakiwa ili tuandikishe ardhi. Akatuambia kwa jambo la kwanza lazima tujue, tuhakikishe kabisa ardhi yenu. Itatubidi nilete map kutoka kwa Survey of Kenya huko Nairobi, mgaramie niende ninunue hiyo map nilete. Alafu kutoka hapo, baada ya kujua ardhi yenu, tutachagua kamati ambayo itaendesha hiyo kazi, na baada ya kuchagua kamati tutaanza kujiandikisha members. Hiyo kazi yote tukaendelea na tukaandikisha members 3,000 na zaidi. Lakini tulipofika kiwango ambayo tumemaliza kazi hiyo yote, yeye alitoa waraka ya kuonyesha kuwa amemaliza kazi ya hiyo land education area, na sasa mtu yote ambaye kuna malalamiko anaweza kuleta malalamiko, yani ile letter of finality alitoa yote. Basi wakati tulikuwa tunapongojea sasa mambo inafuata ili sasa tuanze kuingia katika harakati ya kupata title deed na kila jambo, kila kitu ilikuwa pale. Sasa ilipokuwa pale, sisi hatukupata ardhi, hatukupata hiyo nafasi tena. Kwa tunangojea, tukaambiwa tunatakiwa kikundi ambayo nasimamia hiyo ardhi, yani CLMC, ambayo mimi ndio secretary, tuende Nairobi. Kuna viongozi kutoka sehemu yetu wamelalamika ya kuwa hawataki mambo ya location moja kupata title deed, wanataka division mzima iwe na title deed moja. Basi tulipoenda huko, asante mzee, tutakurudia tafadhali. Swali tu ni kwamba Mwanza bado hakuna maelekezo. Wacha niupatie nafasi mwingine. Asante. Hapo hujanitendea haki. Nitakupatia nafasi. Asante. Unimevunja haki yangu na ya jamii yangu. Ni kweli, hata ya wale wengine iko nayo. Tutajibu. Yeah. Ya, asante. Wewe roko bwana koron kunjungi. Wacha nimalize. Unajua muda huo wote niketi hapa nilikuwa nangoja hii mambo, kwa sababu mimi ni community paralegal na mimi ni mharakati, na nilikuwa nangoja hii mambo ya human rights ikuje, kwa sababu mimi huko natetea haki ya watu yangu. Sasa tulipoenda tukaitwa kwa ofisi ya lands huko kwa PS ya lands. PS ya lands aliposikia malalamiko ya wale ya kuwa tunataka community land moja, sio ambayo ni ya division mzima badala ya location. Kwa hivyo akasema la, turudi huko chini, na county commissioner alikuwa pale, akaambiwa aende afanye mkutano ya hii jamii zote mbili kama watakubaliana na hiyo. Mpaka leo county commissioner hajakuja kufanya huo mkutano kwa sababu haiwezekani. Sisi tulikuwa tumemaliza kila kitu. Kile kitu tunangangania pale sasa. Sisi kwa sababu ni jamii ndogo tumenyimwa hata hiyo ardhi. Ile ilifuata tulifukuzwa. Forced eviction. Hatuko sasa hii tunaishi world nyingine, tunaishi dunia nyingine, na wale wamerudi wamiliki hiyo ardhi wanaishi ndani, na baada ya kuishi ndani wameandika hata village admin kutoka hiyo sehemu nyingine ndio anasimamia wale watu wapi wamehamia hiyo ardhi. Sasa hii sisi tunakaa ardhi nyingine, tunakaa sehemu zingine pamoja na machifu yetu na watoto wetu na mabibi zetu na kila kitu yetu.
ardhi hiyo tuliopewa, ardhi ambayo tulirithi, ardhi ambayo mimi mwenyewe nilizaliwa pale miaka 75 imepita. Nasemekana saa hii sio yangu, ni ya watu wengine. Mimi na watoto wangu tunaishi ugenini. Je, kuna sheria ya kunyima watu ambayo predominantly wanakaa hiyo walizaliwa pale na ni warithi wa hiyo ardhi ya kuwa wasimiliki ardhi, kwa sababu kuna mtu anataka interest iwe ya division lakini sio ya jamii moja. Asante mzee, shukran sana. Maswali muhimu sana, hatuwezi acha. Dada, less than a second, na kujia watu wawili hapo alafu tunarudi. Okay, mimi kwa majina ninaitwa Rongaili Akwara, ninatoka community ya Elchamus na sisi tunaishi kule Baringo, na ninauliza kwamba kwa sababu ya muda sisi kama community ya Elchamus tumebaki kuwa marginalized kwa sababu hatuna hata kiongozi. Kiongozi tulio nayo ni MCA, hatuna MP na hatuna viongozi wale wengine. Kwa hivyo sisi tumebaki pale. Sijui kama sisi bado tuko na haki ya kuitwa wa Kenya kwa sababu tumeishi huko miaka mingi tangu kuzaliwa mpaka sasa hivi. Swali langu la pili ni kwamba kule Baringo tumekuwa na watu ambao yani person with disability ambao wamekaa tangu Kenya ipate uhuru, hawajai kuwa na representative wao. Na juzi tuliweza kupeleka kesi kotini, lakini tuliangukia patupo kwa sababu watu wanataka pesa ili waweze kututetea kwa kesi yetu. Kwa hivyo sisi tumebaki kule Baringo, na najua si Baringo peke yake ilibaki kwa county assembly ambao hawana representative. Najua kwamba katika Kenya tuko na counties nyingi ambao PWDs hawajakuwa represented. Kwa hivyo watu wa person with disability wako na haki ya kuwa viongozi katika nchi yetu ya Kenya. Pia ningependa kuuliza kwamba kule Baringo tumetolewa na maji na hata watu wetu wengi wameishi Marigat, wengine wameishi kwa IDP camp kwa muda wa miaka miwili sasa, bado wako kwa IDP camp, na sijui hao watu wanastahili wafanyiwe nini na serikali ya Kenya. Thank you. Shukran dada. Ya mwisho dada, tafadhali tutabeba, andika tafadhali swali, andika swali. Hamjambo, kwa majina naitwa Sara Osas kutoka jamii ya Ogiek, sehemu za Nakuru. Sisi kama jamii ya Ogiek, hata tukiwa hapa tunaona kama tumetengwa kidogo, labda sababu ya mavazi yetu tumefaa kama labda Wamasai, labda tukiongea labda wengine wanasema Wamasai wameongea sana, lakini si ni jamii ndogo kutoka jamii ya Ogiek. Swali langu ni hii, sisi kama jamii ya Ogiek tumemaliza kesi, na hiyo ilikuwa kesi ya kwanza katika Afrika na tuliwin serikali, lakini bado jamii ya Ogiek wanateswa. Juu ukiona sehemu mingi jamii ya Ogiek wanaishi forest, na saa hii unasikia kuna wakati juzi jamii ya Ogiek walitolewa katika sehemu zao, sehemu ambao wameishi sasa wako squatter katika eneo lao. Sasa swali langu ni hili, jamii ya Ogiek ni lini watapata haki yao, iwe wawe kama watu wengine? Juu saa hii tulikuwa tunavaa nguo, sio nguo hizi, tulikuwa tunavaa nguo za ngozi, lakini saa hii hizo nguo zote zimepotelea mbali, sababu serikali ukiingia msituni unaambiwa umeenda kuua mnyama. Na sisi sio wakulima, na sisi sio wafugaji, sisi ni watu ambao tulikuwa tunaishi msituni. Je, serikali tutapata haki namna gani? Mambo na msitu, mambo na maji. Jamii ya Ogiek sasa aswa sisi ambaye tunatoka sehemu za Nakuru, sisi ndio maji inatoka kwetu. Lakini unakuta mtu, serikali anasema mpande miti, na wanakuja na zile miti ambaye zinamaliza maji. Sasa sisi kama jamii tulikuwa tunapendekeza ya kwamba sababu sisi ndio tunajua miti ambaye haimalizi maji, sasa jamii wangehusishwa ndio wajue ni miti gani watapanda. Tutafanyaje ili tujue haki yetu isigadamizwe? Asante dada. Tutakuja, najua maswali ni mengi, ndio hiyo mvua. Ningependa kupatia panel less than 1 second.
Timothy, unajua kusoma akili za watu. Ile swali hawakuuliza, tafadhali jibu. 1 second to take away ya kutoka hapa ni gani? Dada Moi, tafadhali. Asante ndugu mwezeshaji. Amjambo tena. Mimi ningeshauri jamii zetu za kifugaji tuwe na jukwaa la pamoja kama hili mara kwa mara, ili tuweze kusemea shida zetu na tuweze kusikilizwa, ili tuweze kumilikishwa ardhi na kumiliki. Lakini bado narudi kwa wazee, jamii zetu za kifugaji, baba zangu, tuwape wamama kipaumbele ili waweze kumiliki ardhi. Tuache kuwarudisha wamama nyuma, kwa sababu tukiangalia jamii zote ambao wameendelea ni jamii ambao hawarudishi wamama nyuma. Na sisi tubadilike, tuwape wamama kipaumbele waweze kumiliki ardhi. Sina maana kwamba wababa wasimiliki, hapana. Lakini tuwape wamama kipaumbele, tuache kuwarudisha nyuma, na sisi wamama tujitokeze, tutafute namna na njia ya kumiliki ardhi. Tukimiliki ardhi, mambo yote yatakuwa sawa. Ardhi kwanza, kwa sababu tunatambua ardhi ndio maisha yetu. Asante. Yes, okay, thank you very much. From the onset of these conversations, I've realized that my brothers from the National Land Commission tuko na kibarua kigumu sana. Our people here are really complaining about land issues, and I think we should take up that. And on the National Gender and Equality Commission, I forgot to say that we have a regional office in Isiolo that takes care of our region. And in case you have any complaints or any issues dealing with the haya, ningetaka kusema ya kwamba National Gender and Equality Commission tuko na ofisi katika county ya Isiolo yenye inashikilia region yetu yote yenye tumetoka. So in case uko na complaints yoyote kuhusu discrimination and such things, tafadhali tuko na ofisi Isiolo. You can go and report your complaints there for further processing, because we have a fully fledged legal office, legal department at the HQ that can take care of such issues. And then the case ya watu wa Ilchamus, hii under representation, I think commissioner wetu mwenye alikuwa hapa jana ni Ilchamus, if I'm not wrong. Yes, she's an Ilchamus. I think you should know your lead as well. And we were also dealing with about National Gender and Equality Commission. Tuko na department mzima yenye inaitwa Minorities and Marginalized Commission. I mean division, sorry. So we've been working closely with the likes of Akina Sengwer from the Embubut Forest, Ogiek pia converse nao sana. And then do we have Sakuyes here? Tuko na Sakuya hapa? Yes, we've received so many of their complaints kutoka county government of Marsabit, and we are still working on it. And about the representation ya persons with disabilities, who raised, I don't know if it's that lady from Ilchamus, I think kwa kikatiba there is a threshold of kuna threshold ya 5%. There is that in any form of employment or any form of appointment, 5% are supposed, inafaa kutengwa kwa watu wa persons with disabilities wenye hawajiwezi. So I think you should take up that matter and take it to court kama if you feel that you are underrepresented. Anafaa kuleta National Commission you can bring on Equality Commission. well. I think hasa ni kitu ya muhimu. Yes. National Gender and Equality Commission watuelezee ya kwamba hawako tu kwa ofisi kuani mishahara. Hii mambo ya watu wa minorities, watu wa asili, watu persons with disability, kama mambo haiendi vizuri, ofisi ile inafaa kureceive hiyo complaint ni hiyo commission. Asante. Very true. And I think there's someone who is lacking from this forum. Where is Dr. Chris
Chris Galgalo. He's been a friend, a very close friend of us at the commission. Huh? He's been really representing the issues of, bringing forward the issues of the YU community. Yeah, I think in the next summit, tafadhali invite him also. And yeah, that's all I can say for now. Thank you. This is a question that the lady from, I think, Turkana, she was asking that when projects are being implemented in various communities, they are not part and parcel of it. I think when a project comes to, for example, if it's Endora's community, I think the people who are supposed to be at the front is the community. If employment comes, the youth from the same community should be the first priority to be considered. They should be part and parcel of that project. From this summit, as we are ending today, I hope all these reports will be compiled. Isikuwe tu tunakuja hapa tunasema mwaka nenda mwaka rudi. It should be compiled and be presented hata kwa National Assembly. It should be tabled so that they can discuss all these matters. Isikuwe tunarudia tu. So that the next summit tutakuwa tumesema which ngapi tuliachieve, ngapi haikuwa achieved na kwa nini hatukuwa achieve. So the impacts, kindly compile the reports from day one up to date and make sure it's presented to even the president himself should get a copy of this report from this meeting. Thank you. Asante Egla. Wakili. Yeah, asante sana for your very nice questions. Nitajibu swali ya Mama Fatuma Godana, nijibu ya Mama Ogek, nijibu pia ya Mama Christine, na finally nijibu ya Mzee Yusuf. Na nianze na Mzee Yusuf, hiyo anasema they can't assess the water resource. The Kenyan law provides that at least hiyo unasema 3 mile. I don't know whether it's 3 mile or 5 meters from the riparian. That's a riparian area. It should be part of the public land. And I think this is where the National Land Commission should help communities, because they have one of their mandates actually to promote the use of alternative justice system. I've seen the commission, which I congratulate them. They have established what they call the alternative justice system in Kajiado. Want to see this replicated across the country, because some things don't really require to go to court. And Mr. Yusuf, I think we have so many forums. Ni kama tu unajua the idea about hiyo find a place to vent out. Inakujanga tu by a very simple share. Mfano, nataka kutumia hii mfano. Wakati mama na baba wanapigana kwa nyumba, mara mingi mama anapiga nduru, alafu watu wanakuja. Sio ni a way of saying ninaumia. Sasa ukiangalia katika idara ya serikali, kutoka kwa DC, kutoka kwa chief, kwenda koti, hata kabla hujafika kotini, huwezi kutuambia hujapata njia. Umeshaenda kwa DC kusema kuna bwenyenye fulani au serikali imekataa ni kunywa maji. I don't think you really require even to go to court on that matter, because as a matter of right, as a matter of human right, you have the right to access that river. I will tell you for free, and the National Land Commission should help you. And then Mama Yusuf, umeuliza swali mzuri. Mafuta inapatikana, ardhi ni yako, mafuta ni ya nani? Itakuwa yako au ya serikali? Itakuwa, niseme tu itakuwa yako kwa kiwango fulani, lakini hiyo because it falls under minerals, itakuwa ya national government. Kwa asilimia I think 30%, the county is it 30, and then the community 5. Kwa hivyo hiyo yako, hiyo sehemu kidogo, hiyo yako labda ndio ungedai, pia ni kudai compensation ambayo tumesema it has to be real compensation or beneficial compensation, si tu compensation haraka. And then the other thing I think people need to challenge when it comes to that is the fact that kuna hii law inasema ambayo at county government has to hold this on your behalf. Wanashika 20% na nakushikia tena 10%. How is that how does that ring go to the community? How does it ring go back to the community? I think that's a question that needs to be addressed at the national level. Then kwa mama Ogek,
on the issue of the forest, mnasema mnakatazwa kuingia forest, mkienda kuchukua hizo resources inakuwa ngumu. Najua mara nyingine Kenya is grappling with the ile kujaribu kufikia ile 10% recover. Si ni ukweli? That is what our constitution says. So the best thing is to cooperate with the KFS. Yeah? You establish a CFA and then you enter into partnership with the Kenya Forest Service, usually 5-year contract ambayo inasema hizi ndio mambo ambayo mnafaa kufanya activities within the forest. That way, instead of just as you claim your right, siseme usiende kusema hii ardhi ni yangu. Keep saying that, but find a soft way of also approaching them, of acquiring them. Kwa sababu tunasemaga kisheria, possession is 60% of ownership. Once you are in that forest, enjoy it, protect it, fanya ile activities ambayo umekubaliana na KFS as you claim for ownership. And then finally, on the issue of UNIDRIP, wakati tulipitisha katiba ya Kenya 2010, Kenya became what we call a dualistic state. Kitambo used to be, tunasemanga monolithic. By that we mean, we don't necessarily need to ratify a convention to become applicable in Kenya. That is the fact. Tunasema, hatuhitaji kupitisha katika bunge, hizo sheria ambayo zinapitishwa katika regional or international level, huko UN na whatever, hatuhitaji kudemonstrate au kufanya iwe sheria, iwe act ya Kenya, lakini matumizi yake inatambulika kwa sheria ya Kenya. Kwa hivyo, mara mingi tusingangane sana ati kufanya kudemonstrate UNIDRIP, but we can make it applicable in every forum we go, because it becomes part and parcel of the laws of Kenya by virtue of Article 2, I think 6 and 5 of our constitution. Asante. Yeah, kweli tumekuwa na malalamishi mengi na zote zinafanana. Nitaanza kwa kujaribu kujibu swali ya mwenzetu kutoka Uganda, kutoka jamii ya Bennett. Nitazungumza kwa Kiingereza kidogo. You've partly answered the question because you said that we can go to the regional legislative assembly. So what we just need to do is to come up with a strategy, a regional strategy as IPs. Then we write a joint petition to that regional house so that something is done, and we do a lot of follow-up. I think that is because it's really a very serious human rights abuse, because your land is taken by UWA and you have nowhere else to live. Na kwa kujaribu kujumlisha maswali yote ambayo yameulizwa, mzee Galm Dabaso nakumbuka akisema suluhisho iko na sisi, kwa sababu hatuwezi kuendelea kulament kusema serikali inafanya hii, serikali inafanya hii. Mimi nawasi sisi kama jamii ya kiasilia tukuje pamoja na tukue na mikakati moja ambaye tunafaa kupeleka kwa serikali, ambaye iko na malalamisho yetu yote, na pia ya muhimu tunafaa kuanza na kupigania haki ya kujulikana, the right to be recognized by our government. Hatuwezi tu kusema serikali imekataa, haiwezi kurecognize sisi, lakini tumechukua hatua gani? Tunafaa kuwa tusichoke. Serikali inafaa kutuhudumia sisi, na ikiwa hatufanyi kitu ambaye inaweza kubadilisha nia ya serikali, kwa hivyo tutabaki vile tulivyo, na tutakuja kwa kongamano kama hili next year tukiwa na the same problems year in year out. So it's upon us to come up with solutions, which I believe we have experts amongst us
who can draft petitions. We have lawyers, we have human rights defenders na watu kama hawa. Kwa hivyo ni sisi tunafaa kujipanga, na kujipanga sio ngumu, kwa sababu sasa tuko makabila mengi hapa ambaye ni indigenous peoples. Labda wakati wa session hiyo ingine ya jioni tujipange, tujue representatives ya jamii fulani na fulani, tukae pamoja na tukuje na suluhisho ambaye tunapelekea serikali, kwa sababu serikali haiwezi kuja kutuletea suluhisho ikiwa sisi wenyewe hatujalete. Na pia ya mwisho niseme hivi, katika ofisi ya makamu wa rais wa jamhuri hili letu la Kenya kuna ofisi ambaye it is specific for indigenous peoples. Kwa hivyo pia lazima tujue hiyo, na pia mambo yetu pia tuyapeleke hapo. Asanteni. Asanteni sana. Hawa wanatamati panelist. Naona MCA na Evelyn, MCA Marsabit Central na Evelyn, sijui wanasemaje hapa. Tunazungumza, mtakuwa na nafasi ya kuuliza. Tunauliza kama mnaweza tembea kwa mvua ama chai, tutafanya nini, kwa sababu ni muhimu pia damu ianze kutembea, si ndio? Before tujue njia, lakini hawa wananchi wanahitaji makofi, lakini si makofi ya si hizo 5 factorial. Wakenya wanajua 5 factorial, 5 4 3 2 1. Wenzetu pia watajua. Tafadhali tuwapigie makofi as they go down and join the rest of the team to make announcement. Msikue wachoyo namna hiyo bwana. Indigenous people are always very generous people. So let's recognize them. Let's also appreciate our facilitator kwa makofi ya nguvu. One, two, three. 1, 2, 1. Okay, we start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Thank you, thank you, thank you. So kwa madamu wetu Kulamo kwa facilitation mzuri, tunashukuru. Tungependa kwa sababu ya hali ya mvua, nasikia wengi tayari kuna vile mlikunywa chai na wengine kuna wale hawajanywa. Wale ambao hawajanywa chai, ningewaomba tu pengine unaweza utoka tu polepole ukachukua kikombe chako cha chai ukarudi ndani polepole kuendelea na mkutano. Na wale ambao wamekunywa chai, tafadhali tusiondoke, najua mvua pia inatusumbua kwa upande wa nje. Lakini ningeomba hivi, kama ingewezekana tuendelee moja kwa moja na zile sessions zimebakia, ili tupunguze shughuli za afternoon, zile zitakuja za mchana. Tukiweza kupunguza hizo shughuli za mchana, tutajiokolea pia masaa ya kumaliza kwa haraka kidogo. Je, mnaonaje, tuendelee tusiendelee? Beautiful. So wapi huyu mwenzetu ana facilitate hizi session? Tunamuomba akuje. Bernard. Bernard Lolasho. Tutawapatia wale ambao mnatoka kutembea kidogo around 5 minutes so that you can settle back. Tuweze kuendelea. Exactly, you are very right. Au pengine labda ni wale wamekuja kipindi hiki